Whoop. That one. Hey, hello. Hello, everyone. Pressing the wrong button on my stream deck. Welcome here, ReccoWare, Dakota, Kobold, Kranos, and Robbie. Congrats on your first of the day, Robbie. Welcome here. Whoops, I'm just pressing... I'm pressing all the wrong buttons. Yes, the infinite OBS jump scare. Well, it's actually not. I mean, that was actually my creator dashboard, so that would have been like a... Well, it would have been like a... extremely delayed infinite OBS jump scare. But yeah. Yeah, hey, welcome here. It's my affiliate anniversary tonight. I kind of forgot about that, actually. I kind of forgot that it's my affiliate anniversary. There we go. Yeah, I think it's been like... How long have I had affiliate? Like 8 years or something? Or 7? I think it's like 7 years. I want to say 2018. I want to say it was like 2018. Now that happened. Yeah, welcome here. How's everybody doing? I've got like a slight... Jamie's been on the couch all afternoon. Headache. That was my own fault. That was my own fault. I think we're gonna play some more Policenauts. I haven't streamed in like 2 weeks either. That's the other thing. Like I didn't stream last week. Last Sunday I didn't stream, so we got to get back into Policenauts. It's been a 2-week break of Policenauts, so we got to get back to it. We're gonna start disc 3 tonight. The last disc. It was very much a couch fop Sunday, that's for sure. I figured you'd be at VCF. You were annoyed that you'd miss Policenauts. Well, I mean, I didn't stream, so I had an even worse headache. I had a migraine last weekend, and I just was like, nope, not going to be staring at a CRT for 4.5 hours tonight. Yeah, maybe. I mean, this doesn't look like I'll be going to the States anytime soon, to be honest. But yeah. Yeah. But yeah, fear not, you haven't missed a second of Policenauts. At least not since, I mean, I think you missed the first stream or whatever, but we're gonna get back into this. So I think we should just get back into it, right? That's the button to press. And then I've got to, hang on. I've got to stop that, and then, like, do that. VCF Montreal, maybe. That would be interesting, actually. Yeah, that would be interesting. Because I know people in Montreal, so... we were doing the RAM cartridge. Ramular cartridge. That's what it stands for. And continue. So a little thing. So when I had to so the way that the only way that I can get the game loaded with the light gun and the mouse at the same time
is by starting the Saturn with a controller plugged in, and then plugging in, and then booting the game. And as the Saturn is rebooting to boot the game, I have to quickly swap the controller for the light gun. When I've talked too long again, it's going to do the attract mode. And so what I noticed was, as soon as I booted disc 3, it went right into the game. It didn't give me any menus or anything, because if you recall, we just got to disc 3. And then I was like, oh no, are we gonna miss like a beginning of disc 3 like cutscenes or something? But fortunately, I tested it, and it looks like the cutscene will play regardless. So we should be good there. Oh, it's actually start the game. And if you remember last time, we had like 2 hours of like action sequences at the end of the last stream. So let's continue. Act 3. A lot of defusing a bomb. We were chasing somebody on the train, and then before that we were shooting at like bugs, or like cybernetic bugs in the space museum. View summary screen. Sure. Jonathan searches for Kenzo Hojo at the request of his ex-wife, Lorraine. It seems his work with K9 got him involved in something much bigger. Having learned the truth behind K9 from Ishida, Jonathan and Ed encounter the biker again. They get into a car chase, followed by a shootout on the linear rail. Is Redwood the biker? What happened to Dave's body? Right, okay. Jonathan and Ed have new mysteries to solve. Alone. So Dave got like shot or something, and he's like dead or something. And we had that was just before the bomb defusal. Alright, here we go. We're in Act 3, Drug. Oh, you know what? I just thought of something. We'll have to watch these cutscenes first, but I think I need to adjust something. Bakamon! 君らは何様のつもりだ? 数々の命令、規則違反、ポリスカーの破損、公共施設の破壊、器物破損、ビヨンド内での銃撃。一般市民18人が巻き添えを食って重軽傷を負っている。朝からひっきりなしに抗議の電話が鳴りやまない。BCP の機能がパンクしそうだ。エド、分かってるのか？この件は AP に任せろ。彼らのやり方がお前たちに合わんのは分かる。だがな、我々の時代は終わったんだ。次の世代の連中に任せてやれ。いいか、エド。お前はもう若くはないんだ。いつまでも逆らってる年でもあるまい。頭を冷やせ。もう少しでコロニーに穴が開くところだったんだぞ。Well, you did a number of times, but fortunately we had saves. ヨナさん、君はもうポリスノーツでもなければ BCP でもビヨンズでもないんだ。過去にポリスノーツであったとしてもそれは昔の話だ。君はここでは観光客なんだ。ロレインのことでは君に同情はしている。しかしこの件は別だ。ジョナサン、これ以上君をかばいきれん。昔のよしみで甘くしてきたが、どうやら私の間違いだったようだ。今後ビヨンド内での銃の所持は禁じる。帰るまで BCP で預かる。本部長、あの場合ジョナサンの発砲は。エド、まだ自分の立場が分かっていないようだな。いいか、あと3年で十分な年金が下りる。
めでたく定年だ。デカ人生に傷をつけることなく。エド、おとなしくしてるんだ。今度何か起こすともう私の権限では抑えきれん。君は30年間のデカ人生とポリスノーツの栄光を棒に振ることになるぞ。相手はあの徳川なんだ。徳川のやり口ならよく知ってる。奴は間違いなく黒だ。ジョナサン、分かってくれ。彼らと正面から戦うにはそれなりの勝算が必要なんだ。奴を追い込めるだけの証拠がなければ今の状況では君らに協力はできん。ゲイツ、デイブがやられたんだぞ。あんたの部下だろ。君らの腹立ちはわかる。だが私の立場も分かってくれ。上からの圧力も相当なものになってきているんだ。立場がどうのこうの言ってる場合か。あんたの可愛い部下に裏切り者がいる。またその話か。徳川のことならいざ知らず同じ仲間を疑うのはよせ。とにかくエド、命令だ。しばらく休養を取れ。家に帰って家族サービスでもしてやれ。ジョナサン、つまらんことを考えずにゆっくり観光を楽しめ。北条の件に関しては AP で捜査させる。何か分かったら報告しよう。いいな、二人とも。ジョナサン、命令に従わない場合はホームへ送り返すぞ。証拠があればいいのか。あんたの首が飛ばないくらいの。証拠がつかめればな。だが勘違いをして勝手なことはするなよ。エド、明日までに納得のいく報告書を提出しろ。処分はそれからだ。以上。Chief? まだ話があるのか。さっさと行きたまえ。待ってくれゲイツ。質問ぐらいはいいだろ。もう面倒を起こさないと約束するか。 No. 約束する。おとなしくするか。する。誓うか。誓う。今日のところは。相変わらずだな、ジョナサン。お前とは取引など通用せんか。で、何が知りたい？ Okay. I don't remember what AMM is. There should be the body of somebody connected to that biker inside AMM. Oh, that's the museum. The report only mentioned Ishida's body. That's impossible. We shot a guy in a spacesuit in the moon corner. That's right, we did. We did shoot a guy in a spacesuit in the moon corner. There have to be bullets, blood, and fingerprints all over the place, not to mention the bike. I didn't get any reports of that. I got into several gunfights with them. There should be bullets from their guns lodged in the walls at AMM and the linear rail station, not to mention the train. There were, but with lift guns, it's impossible to identify the gun from a bullet. What about the riflings? As you'll know, the moment a bullet leaves the barrel of a lift gun, a second explosion occurs, and that's what propels it. The gun doesn't leave a rifling mark on the bullet. That's why this kind of gun is so popular amongst criminals. What about fingerprints? It's a museum, for Christ's sake. It gets thousands of visitors a day. It would be a nightmare trying to extract fingerprints for forensic purposes. What about the bike that was used? Turns out it was stolen. The bike matches one in a stolen vehicle report filed by someone in OLA. It looks like it was smuggled here from home, but we didn't obtain anything from it that might lead us to the perpetrator, unfortunately. What about the blood? The blood from that guy I killed should be there. As I mentioned, apparently the only blood they found belongs to Ishida. What about blood on the linear rail platforms and the train? I haven't heard anything about that. Seems like the blood we collected is all there is.
What blood was that? Blood from the biker we collected at the scene. It appears to have come from him after he was shot. I'd suggest we have AP analyze that, but our hands are full at the moment. I guess you'll have to get Victor to do it for you. Well, we will. The mosquitoes. Where did the mosquitoes at AMM come from? You figure out anything from their serial numbers? The mosquitoes, which had collected around Ashita, had originally been sent back to Tokugawa Heavy Industries from BCCH and various other hospitals on the colony because of malfunctions in their control circuits. However, Tokugawa are insisting they never received them. They say the whole thing was a slip-up on their side, and they plan on conducting an inquiry to determine who was responsible. That's it? Even that by itself is causing an uproar. So there's nothing, not one piece of evidence. That's just wonderful. Whatever happened to working a crime scene, Gates? Tokugawa are essentially the owner and operator of AMM. That's what they told us. That's what they told us there. We can't inspect the crime scene until they give us permission. That's the way it works here. Tokugawa's goons might be tampering with evidence. I honestly don't think they'd do something like that, but they could if they wanted. God damn it. They're clever, they're thorough, and they've got the finances. This is their territory. Make a mistake, and they'll make you pay for it. I haven't heard about any other evidence. If I do, I'll pass it on. Okay. Let's ask about Dave. What's happening about Dave? According to the report, when AP arrived on the scene, Dave's body was nowhere in sight. You're certain he died, are you? The whole thing's bizarre. Hey, Quinn. Oh yeah, I was going to check something here. Hang on. I was messing about with my settings here, and I think I need to... Oh, it is on consoles. Okay, that's fine then. That's fine. The whole thing's bizarre. It's not like he could just get up and walk away by himself, if he is indeed dead. We've asked all emergency rooms on the colony to contact us if he appears. That's interesting. They lost Dave. I wasn't even aware that they lost Dave. Maybe they mentioned that, but I don't remember. Ashita. What's going on with Ashita? AP are handling the Ashita murder. He was a Tokugawa employee. We have to deal with this carefully. The fact that you two were at the scene doesn't do you any favors. I can't understand why his killer felt the need to go to such lengths. Hopefully the autopsy will shed some light. Go talk to Victor. He might be able to offer some insight. Let the AP handle the Ashita case. If Tokugawa found out you were poking around about Ashita, they'd go berserk. Given everything which happened at AMM, cause any more trouble, and there's no telling what Tokugawa might do. Okay. The biker. Right before Dave died, he told us Redwood was the biker. I saw that guy's eyes myself. I swear to you it was him. Redwood is an exemplary member of this unit. I can't imagine him being involved in something like that. So where is Redwood? He's away on assignment. I sent him to collect new EMPS system chips from Tokugawa Heavy Industries earlier today. I'll question him when he returns. I'll do some digging myself and see what I come up with. Okay. The bomb. About the bomb in the bag store. Only someone with some serious training could have created something like that. Yeah, and as it happens, Redwood showed us one just like it the day I got here. Well, we didn't come across anything that uncommon when we cross-referenced the bomb's components with our list of known explosives. I sincerely hope Redwood wasn't involved. Hope all you like. We're looking into former APs and military personnel as we speak.
If it's a frozener, it won't take long to track the bugger down. Okay. I think I've shown him all of this other stuff. I can show him the blood sample, I guess, but we really need to go to Victor about that. We collected this at the scene yesterday. Any thoughts? Well, one thing's for sure. It does resemble the artificial blood APs use. Have Victor analyze it for you. You should be able to find out if it belongs to Redwood. Go have Victor check it out. You should be able to find out if it belongs to Redwood. Okay. I think we should go talk to Victor. いいな、二人とも。徳川を踏んじばれるような証拠がない限り下手な考えは起こすなよ。わかりました。実を言うと、徳川の AP 買収の噂はあるにはある。しかしだ、私の目が届く限り、徳川の思い通りにはさせん。レッドウッドの件ははっきりするまで内密にな。Okay, let's go to forensics. おお、ジョナサン、一暴れしたらしいな。わしはすっきりしたぞ。この BCP に来てから数年ぶりじゃ、こういうのは。はしゃいでもらっては困る。うちの部下が一人殉職した。そうか。じゃが、あんたらの取った行動はデカとして正しい。ありがとう、ビクトル。落ち込みなさんな。I have a blood sample for you. Victor? You got questions? I'll try to give you answers. Ask about Dave. Did you know Dave's body has disappeared? Really? I hadn't heard anything about it. I can't believe Dave's dead. I didn't know him that well, but he was a nice kid. He always liked listening to me talk about home. He was good company for someone like me. What a shame. So young. Dave liked you too, Victor. The biker. Victor, I shot that guy over a dozen times and he still didn't go down. Is that even possible? Shot him with what? My recoil. You use hollow points? No, armor piercing. They exit the body. They're not like dum-dums. Well, if he's a heavy narc user, it's possible. And if he's using artificial blood, it wouldn't surprise me at all. You don't have to worry about blood loss if you're using artificial blood. But if you hit him with a number of rounds in one or more of his vitals, he'd be in some serious trouble. We have a sample of the guy's blood. Let me see it. Ishida's autopsy. Tell us about the results of Ishida's autopsy. Actually, BCCH's pathology department will be performing Ishida's medical examination. BCCH? Why? That's the way it's been the past few years. I don't agree with it myself, but it has to do with removing and preserving organs for transplants. The results of all autopsies BCCH does are sent to AP. They don't let me touch them. It is unusual for them to do the autopsy even in cases like this, but they insisted. Hey, Will. Might be to do with Tokugawa. So we've got absolutely nothing now. Well, I did see some VREs of the crime scene. Body at AMM. I shot and killed this guy at AMM who attacked us. Did you hear anything about that? No, at first I heard. Maybe he was sent to BCCH like Ishida. Did you learn anything from the crime scene VREs? It's hard to say from just the VREs, but with the amount of blood I saw, I'd say Ishida's head was cut off after he was already dead. I don't think the mosquitoes are what killed him. He wasn't killed at AMM either. It's kind of strange, but it looked like Ishida put up almost no fight at all when he was killed. Why do you say that? His body was too clean.
Normally when someone is killed like that, you see clues on the body that point to homicide. Defense wounds, like subcutaneous bleeding. It didn't look like he died instantly either. I won't be able to tell you the exact cause of death unless I can perform an autopsy on him myself, before any discoloration of the body takes place. What? You're looking... You know, looking at your last casual pics, I got blue... My last casual... You get a bluegrass kind of vibe. My last casual pics, I don't know what those are. Fur head. Oh, on the couch. That was like almost 2 months ago. But yeah, like on the couch with my guitar. Yeah, okay. I mean, I know I just put them up on Patreon, but I took those like 2 months ago, so they're like out of my brain at this point. There's almost no doubt in my mind that Ishida was killed somewhere else and taken to AMM afterwards. Okay. Body management. Who's in charge of a person's body when they die? Beyond doesn't have a medical examiner system like most big cities on home. They've got it that way for the sake of organ transplants. The bodies are usually sent to transplant hospitals like BCCH for any post-mortem examinations that are required. If you wait too long to extract the organs after the examination, they spoil. As a forensic pathologist, I'm not exactly happy with that, but we are dealing with a severe organ shortage. Those autopsy preservation laws you find in places on home simply can't be applied here. The use of artificial organs is still a long way down the road. Until then, medical legal death investigations will always take a backseat to securing organs. Okay. Artificial organs. How much longer are we from using artificial organs among the general public? They're using AP to look into the possibility, but the results aren't very promising. It seems it'll be too expensive and require a number of special facilities. It won't be happening anytime soon. That's what Chris was saying. Sure, modern medical science has given us good antithrombic drugs and whatnot, but there are still a mountain of problems to overcome before we can talk about applying those artificial organs. How goes the audiobook? Well, I mean, we're still playing it. Alright, let's show this guy the blood sample. That's why we're here. ビクトル、あんたを俺たちの味方として頼みがある。この人工血液を内緒で調べてほしい。さっき言った星のものか？そうだ。デイブをやったあの男の。なるほど。これを調べれば犯人は限定できる。限定？人物は特定できないのか？わかるのは人工血液の型、製造業者、製造バージョンだけじゃが、それで十分じゃ。こんな第一世代のもんを使っとるのは AP か軍かのどちらかじゃ。AP のものであれば透析機と輸血データを照合すれば犯人は絞れるわい。もともと酸素濃度が低いところでの作業用に作られたもんじゃ。通常よりも酸素運搬効率がいいようにな。あの人工血液は常人の人肺機能では無理じゃ。頼んだぞ。高貴なお方の血かもしれないからな。少し時間がかかるがいいかな。わしもあいつら AP は好かん。年寄りをバカにしよって。それにあのカプセルの一件もあるしな。任せろ。今度は奴に内緒じゃ。Okay, so we gave him the blood. I mean, we could go back down to Vice and talk to
what's her name. We'll be back later, Doc. Why do we even bother? Yeah. We're down in Vice. Meryl, right? You guys really look like hell. You okay, Meryl? Yeah, I'm hanging in there. Can't say it's gonna be easy, though. Who put these flowers here? I thought you were allergic to pollen. Oh, are they for Dave? That's lavender. I had shipped in cryogenic storage from home. The inspection plants have to go through is a real pain in the butt, but they were Dave's favorite. It's a lavender bouquet. They smell nice, just like Chris's perfume. What is this? What's this envelope? That's a Japanese prize envelope from something Dave won at a hobby show. The one that video game company holds every year. What, you want it? It's empty. Dave's chair. It's strange. Yesterday he was sitting there chomping through his hamburgers, and now he's gone. This used to be Dave's chair. Oh, there's the bag. You've got that here? Like I said, it doesn't suit me, but that doesn't matter. Dave gave it to me. I nearly had a heart attack when I saw it. It's the Ellis bag Dave gave Meryl. How are things going, Meryl? Any developments? Yeah, a couple of things actually. We've asked her about... You know me pretty well, don't you? Yeah. Ever heard the saying, never ask a woman about her past or a man about his future? Catch my drift? Right, okay, so Dave's whereabouts. Have you found out what happened to Dave? I checked with some informants and hackers, but everything leads to a dead end. Same as Hojo, gone without a trace. Why do you think they took Dave's body? You think he's still alive? I don't know. Why would they feel the need to hide his body? I'll keep looking. I can't believe this has happened. I mean, what are you supposed to tell his family? Yeah, I know. Ishida. What happened with Ishida? AP's handling the investigation, but they won't tell us anything. It's even worse that it's a Tokugawa employee. That's right. Why don't you talk to Victor about the autopsy results? Actually, Victor won't be performing the autopsy. He said the body was sent to BCCH. BCCH? Why would they do that? AP recovered the body, but Tokugawa are demanding it be turned over to them. Okay, the biker. What about that biker? It looks like the bike was smuggled here from home, but I can't pinpoint a route. And the guy himself? He disappeared in the blink of an eye. Someone must have tampered with that area's data to cover for him. It's Redwood, I know it. I think so too. It's definitely him. But would it be possible to alter BCP data? It'd be difficult, but not impossible for someone here. Whoever he is, if that guy's scrubbing data himself, we've got some major problems. If the biker is Redwood, then where is he? Gates says he's away on assignment. I'd be surprised if he could walk in that condition. He definitely isn't around here. He could have survived what happened there anyway, though. Dave and I shot him 6 times. I got him 15 times. If that's the case, has his body gone missing too? Anyway, don't let your guard down. Gates seems to have some doubts about himself. He's probably dead, but I'll check every hospital to see if he was taken anywhere. Frozeners have to contact the government whenever they're hospitalized. There'd be a record of it. Okay, the crime scenes. What happened with the crime scenes?
AP is working with both AMM and the bag store. I hear the ISPA is going to sue BSP or BCP over what happened to the coral. Oops. The owner of the bag store is on the run, so AP's closed it off. Meaning we're fresh out of options? Looks like it. Tokugawa have stepped up the pressure on BCP too. あ、そうそう。ずっと引っかかってたんだけど、あのカバン屋でデーブがいなくなった時、負傷してたエンプスがいたでしょ。両脇を抱えられていたゴダードか？あれは確かレッドウッドの木だ。待て。ということは、奴は現場に。違うわ。中に入ってたのはやつじゃない。エンプスの関節から血が流れてたのを覚えてる。I don't remember that, but okay. Oh yeah, maybe. Red blood, yeah, that's different blood then. AP の血なら白だ。あの中にデイブを入れて運んだんだな。Maybe. なぜ？それはわからないわ。証拠は？エンプスを調べればデーブのルミノール反応が出るかもしれない。私が調べるわ。気をつけろよ。この BCP 内のどこまでが敵かわからないからな。わかってるわ。Is that it? I think that's it, right? Oh, things are tense as hell everywhere. No one's letting any information out. Tokugawa employees are crawling all over the AMM. AP's stretched to the limit with everything that's happened. Okay. いっそのこと徳川製薬へ潜入してみたらどう？ I guess we 俺 could. もそれが手っ取り早いと思う。本気か？証拠さえつかめばこっちのもんよ。あそこにあるはずよ。I don't think we need to go to the shooting range. Let's go to the lobby, I guess. See if it'll let us leave. エド、こ Yeah. うなれば強行手段に訴えるしかない。メリルの言ってた件か。徳川製薬へ潜り込むという。そうだ。あそこへ踏み込み、物を抑える。DDS の奥に工場があったろ。そこにあると思うか？なければお前の首はなくなる。俺も地球へ送還される。おいおい。大丈夫だ。必ずある。ガードマンが言ってたろ。サンプルは試作工場で作るって。物を握ればゲイツも腰を上げずにはおられまい。それはそうだが。Yeah. Let's go drive. That's the only place we can go. Let's go. Tokugawa Pharmaceuticals. 徳川製薬へ向かおう。念のため寄り道をしていこう。つけられてるかもしれん。わかった。本部長なら見張りをつけてるかもしれん。一回りしてから行こう。徳川製薬だぞ。この中のどこかにナークカプセルがあるはずだ。1セットでも発見できれば、それで奴らの犯罪を立証できる。その代わり何も出なかった時は諦めるんだぞ。必ずあるさ、この中に。さあ、矢探しだ。Right, so they've made this like drug that is like a binary drug, and it comes in two separate capsules. Or the actual like what do they call it? The actual like not the drug inside the capsules, but the capsule stuff itself, I think. Let's go inside. フロントだ。誰もいないな。最初の物々しい警戒からすると嘘のようだ。どっから始める？どう考えても
あの奥の部屋が怪しいな。Mm-hmm. あそこを調べよう。Look at this map. It shows a couple of large areas straight ahead. Everything points to that back door. Alright. This is the magnetic lock system for this door. This is advanced stuff. Way more advanced than the DDS room's lock. There's just something about this door, don't you think? Yeah, I know. How are we going to get it open? You need an EMPS to get through this. I guess we'll have to try something with the lock system and hope for the best. According to the map, this is the biggest area of the facility. Yeah, it's got to be back there. Or back here. Open door. よし、ロックシステムに ID を差し込んでみよう。ID を差し込んで。おお、ジョナサン、扉が開いたぞ。しかし、これだけの Yeah, 攻撃が it does seem a little ID の easy. 開くとは妙だな。It does seem a little easy. エド、気にしすぎだ。さあ、行こう。これは黒消し、ブラックポピーの栽培工場だ。ついに見つけたぞ。定を決め。ジョナサン、できるだけ多くの証拠を集めよう。まさしくナークの原料となるブラックポピーだよ。この実から Oh, 取れ yeah. る乳液でナークが作られる。これが黒消し。それにこの葉、ロレインが持ってきたあの葉と同じだ。遺伝子操作と品種改良を重ねた新種の黒消しだ。こんな黒消しは見たことがない。Let's grab some for evidence. Wait, they're connected to laser sensors. See them sticking out out the field? Touch anything and an alarm will go off. Son of a bitch, let's look but not touch. Okay. Look. There's no soil here, is there? They're cultivating them hydroponically, meaning they can grow them in just a nutrient solution. They don't need any soil at all. What's more, Tokugawa led the field in when it comes to hydroponics. Yeah, here. They're not using xenon grow lights. It looks like they're using optical fiber to transfer sunlight here. Is this place automated? Looks like everything's controlled by chaos system. Humidity, temperature, sunlight. It's all running totally by itself. They could minimize the number of people in the know and prevent human error. Look, they've even increased the carbon dioxide in the air to accelerate their growth. You could do multiple harvests a year under these conditions. Who'd ever think black poppies were being grown on this scale at a place like this? You could easily make several dozen kilos of narc with all the poppies here. If they've got more fields up there, that gives them 3 times this amount. Okay. There's a walkway going around the poppy field. This also leads to the area at the back. Let's take a look elsewhere. Let's look around here a little more to make sure we haven't missed anything. Well, I'm just kind of clicking on stuff, so, you know. Oh, you know what? Is my mouse, like... Cursor speed. Oh, we need to go fastest. I think I changed it. Yeah, there we go. Changed it for the bomb defusal. There's another room at the back. Looks like some kind of factory. That's a funny looking door. It's an automatic door built with intelligent materials. If the room temperature exceeds a specified degree, a group of shape memory alloy springs pop up and the door opens. Basically, the door opens to cool the room if it gets too hot. Luckily for us, the place is like a goddamn sauna right now. You can see the room at the back from here. Let's go inside.
Actually, can I click on that? No. Can I click on that? No. There. There's more fields up there too. This looks similar to an auditorium. 間違いない。ロレインから預かったあの消しの葉はここで作られたものだ。王女はここから持ってきたんだ。まったくビヨンド内で堂々と黒消し栽培とはいい根性だ。消しの栽培だけでもかなりの重罪だ。消し栽培だけであとは害虫か？そんなはずはない。奥へ行ってみよう。もっと面白いものがあるかもしれん。They've got this set up in 3 levels. It's designed so each level gets the optimum amount of sunlight. We've got a good idea what's going on here. Let's go check out that room at the back. Alright, let's do that. Go inside. 用心しろよ。ここが本当に徳川の消し工場だとすると、こんなに警備が手薄なはずがない。分かった。何かあったらすぐに応戦できるぜ。銃もないのにか。いざとなればエドノを使うさ。お前。大丈夫だ。お前は当てにはしてない。射撃は俺に任せろ。A sequence of rooms, each more illegal than the last. するな。人にはいろいろあるさ。よし、奥の部屋を見てみよう。Alright, what do we got? これはまさにナークカプセルを作ってるところだ。見ろ、黒消しの実がナークカプセルになっていく。What's this? Hey, they're placing the separated narc liquids in a gelatin and turning them into capsules. And that's how they get their narc capsules. Yep. Then for the final step, the marks that identify the different capsules, the drug identification codes get printed on. If this counter is right, they're pumping out several hundred pairs of capsules a second. After that, they're done. 完成したナークカプセルだ。中身は空のようだ。間違いない。ロレインから預かったあのカプセルだ。ベルトコンベヤーで流されていく。倉庫で箱詰めされるんだろう。さっきの消し栽培場で採れた消しの実がどんどん流れてくる。何もかもが自動化されてる。These are the pods harvested from the growing fields. Yeah, okay. The narc capsule, K9. We finally found it. Okay. What do we got here? They're extracting the sap from the pods. It has certain alkaloids used for making drugs like morphine and codeine. Then by drying the sap, you get opium. You can then isolate morphine from the opium. You still remember all that from narcotics? I got an award there, remember? So did you. What they're doing so far is the same process you'd go through to produce normal opium derivatives. They're extracting the sap from the pods here. That's used to make morphine. I know, right? The nerve. Making a canine pill that doesn't turn you into a dog. We haven't looked at every part of the process yet. Yeah, okay. I guess there's this. Hey, they're chemically separating the narc into 2. They get 2 capsule types as a result. Everything on Hojo's CD was the truth. The separate capsules offer no narcotic reaction on their own. That's the trick. Here they're separating the narc. Yeah, okay. We know that. What about this? Before they do that, though, comes this. Here they're taking the heroin created from the morphine and combining it with a hallucinogen to make narc. You could say that's the secret behind narc.
So by combining a natural drug, a synthetic drug, and a hallucinogen, they create something with both the addictiveness of morphine and the hallucinogenic properties. That's what's so unique about NARC, and also the scariest part about it. まさにナーク製造工場だ。黒消しの栽培からナークカプセル製造まで。エド、ついに奴らの首根っこを押さえたぞ。さてどうする？今処分するか？帰ってゲイツに伝えよう。それから AP とここに踏み込むってのはどうだ？本部長もこれを見れば目を覚ますだろう。いくつかいただいていこう。どうするつもりだ？ゲイツへの手土産だ。行こう。 All right. というわけだ、ゲイツ。それがそのナークカプセル K9 だ。これで徳川をパクれる。I haven't used my gun yet. This week now. ノックして入ったとでも思うか？お前たち捜査令状もなしに。本部長いいですか？奴ら堂々と黒消しをこのビヨンドで栽培して、その上ナークを密造してるんです。ゲイツ、いいのか？奴らをこのまま野放しにしても。間違いないだろうな。間違いありません。この目で見たんです。よし、分かった。徳川も年貢の納め時だろう。ご苦労だったな、二人と。I think so 一 too. 緒に来るか。もちろん。ジョナサン、君の反動銃リコイルを返しておこう。Yeah, I think Gates is in on it. 特例だぞ、いいな。分かってる。特別扱いは嫌いじゃない。よし、エンプス部隊 AP 全員 Maybe. 装備で集合。徳川製薬へ踏み込む。 Let's see how this goes.焦るな。俺はこの瞬間が一番好きなんだ。おい見ろ、レッドウッドだ。奴は死ぬどころかピンピンしてるぞ。なんてこと。行くぞ、野郎。Hmm.徳川製薬に着いたぞ。ゲイツ、ここがナークを密造している工場だ。エド、ジョナサン、案内してくれ。Okay. Go inside, I guess. ゲイツ、乗り込もうぜ。よし。AP 隊位置につけ。エンプス A 班は周りを固めろ。エンプス B 班は飛行ユニットを離脱。中へ入る。いいか、ジョナサン、エド。行くぞ。Oh, hello. おいおい、あんたたちなんだい、どうしたってんだ。俺たちが観光見物ツアーの団体に見えるが。 BCP 本部長のゲイツ・ベッカーだ。この会社内を調べさせてもらおう。どうして？黒消し栽培ナーク密造の容疑だ。何のことだい一体。捜査令状はある。ジョナサン、どこだ？案内してくれ。 It's back here. We'd like to take a look at your factory in the back. You can't do that. You need President Tokugawa's authorization before I could let you in there. Open that door this instant. I can't, not by myself anyway. Open that door now. That lock system is different from the others. I can't make the decision to open it myself.
If you don't open that door, I'll have you arrested for obstructing the police investigation. You'll have to ask President Tokugawa. I can't do it on my own. We were in there, though. I said open that bloody door. I mean, we opened it. Oh, let's try talking to him. Question. Listen, you. Now we want the truth. What do you guys think you're doing? You've got narc stashed away back there, don't you? Yeah, we know all about what's going on. Don't you bother trying to bullshit us. Are you guys crazy? Come on, spill it. We saw everything ourselves. This is outrageous. You'll regret that attitude of yours. Take us to the narc factory, now. Our president won't stand for this. Do you realize what you're doing? You're going to wish you hadn't done this. Have you forgotten who you're dealing with? What's that factory in the back for? What are you doing there? It's a factory for producing drug samples. You mean for producing narc? What are you talking about? You can't just throw around accusations like that. Tell us the truth. What are you really doing back there? You don't have to answer your questions. We'll sue you for this. You're better off cooperating for your own sake. Our president won't stand for this. Do you realize what you're doing? You're gonna wish you hadn't done this. Have you forgotten who you're dealing with? Okay, so Tokugawa. You afraid of Sadaoki? I promise you, we can protect you. Protect me? What can you guys do? You're nothing. What do you have to gain by standing up for Tokugawa like this? I don't know what you're talking about. I've got nothing to say to you. I'm not afraid of you guys. I've got nothing to say to you. Huh. Tokugawa's in the back eating all the narc. この扉を丁重に破壊しろ。了解。待て。誰だ。徳川会長。貞興、いいところに来たな。また貴様たちか。ここで何をしとる？ゲイツ、早くこのバカどもを連れて帰れ。謝罪は後で聞こう。徳川、状況が変わってね。この扉を開けてもらおうか。何？ああ、BCP 本部長ともあろう者がこいつらのようなチンピラに耳を貸すとはな。ゲイツ、今ならまだ間に合うぞ。どうする？何に間に合うんだ徳川。 BCP を舐めるのもほどほどにしろ。ゲイツ、私の恩を忘れたか？お前が今の立場にあるのは。貞興、大口を叩けるのも今のうちだ。徳川、ほら BCP 発行の捜査令状だ。君の大切なナーク製造工場とやらを見せてもらおうか。ここを開けろ。ナーク？ナークだと？こりゃ参った。何のことだ？とぼけるな貞興、往生際が悪いぞ。はあ、困ったな。わかった。斉藤君、扉を開けて差し上げろ。でもこの奥には例の。いいんだ。何もかもここの野蛮な連中に見せてやれ。本当にいいんですか？ああ、カモン。わかりました。扉を開けます。どうぞ諸君、入りたまえ。ゲイツ、これだ。これが消しの栽培場だ。何を言う。これが消しだと？まだ白を切るのか貞興。落ち着けジョナサン。調べてみればわかることだ。ジョナサン、証明してやろうぜ。俺たちの勝ちだ。これはジョナサン、
消しじゃないぞ。すり替わってる。ゲイツ、何があるだって？これが消しに見えるか？ジョナサン、どうした？これは我が社の極秘プロジェクトの地球環境対策として開発された人工波だ。炭酸ガスを普通の3倍も吸収するという画期的なものだ。エコロジーテロリストなどに知られると厄介なんで極秘にしてたんだよ。そんな。確かに4時間前まではここにあった。このどこかにあるはずだ。ジョナサン、落ち着け。よく探してみるんだ。まだ結論が出たわけじゃあるまい。その通りだ。よく見てみよう。They've switched all these. They probably switched the ones up here too. The narc factory's back there. That's ridiculous. I saw it myself, Chief. It's there, all right. Just calm down. There still might be some around here somewhere. Let's keep looking. Look closer. 違う。おかしい。消しはどこに行ったんだ？きっとあるはずだ。探すんだ。ない。消しがなくなってる。本部長、確かにここにあったんです。どうだね、我が社のエコロジー新製品は。気に入ってもらえたかね？隠したな、貞興。隠すも何も、ここには前からこの人工波しかないんだがね。ジョナさん、奥の部屋を見てみよ Yeah, ゲイツ、奥の部屋を見てみよう。let's check out that room in the back. 奥の部屋を見てくれ。奥にナーク工場がある。その言葉当てにしていいんだな。う。もちろんです。ここの消しはともかく、あの設備を短時間で隠蔽するのは不可能です。よし、奥の部屋に行ってみよう。あった。本部長、ここです。ここがナークの製造工場です。どこがナーク工場だって？教えてほしいもんだ。ここのどこが？う。ジョナサン、エド、気にせず説明してくれ。これです。これが例のナークカプセルです。 No, it's not. バカを言うな。これは無重力下でも均等に溶解するというカプセル K9 だ。もう少しまともな言い訳をするんだな。このカプセルの秘密は分かってる。秘密だと？ジョナサン、見ろ。違うぞ。これはナークカプセルじゃない。目印がない。すり替わってる。何？やりやがったな、貞興。What's going on? Where's the narc? 本部長、見てください。これがナークの製造過程です。君ら頭がおかしいんじゃないのか？ここでは DDS のカプセルを作っているんだ。でたらめ言うな、徳川。どこにナークがある？さあ、見せてもらおう。The narc should be here, Gates. I don't care. Search wherever you want. You're wasting your time. Why are you so sure of yourself? Because I know there isn't any narc here. You're lying. This is where you make it. Where's the narc? Where's the narc, Jonathan? Ed? This is where they're making it. Where aren't you going to... What, aren't you going to take a look inside? あれ、消しの実がなくなっている。ここに黒消しの実がたくさんあったんだ。If we don't find anything, we have a serious problem on our hands. それくらいにしておいたらどうだ？これ以上は冗談では済まされんぞ。それともまだ続けるか？ジョナサン、エド、確かにここなんだな。確かだ。ここに間違いない。ゲイツ、捜査は済んだろう。さあ、この失態をどうしてくれる？待て、徳川。まだだ。まだ済んでない。おい、AP 隊、お前たちこの中をくまなく調べろ。隅から隅までな。了解。
各班参回して工場内を操作しろ。エンプ3は各種センサーを使用しろ。おいおい、会社の設備を壊さんでくれよ。本部長、出ました。どうした？何か出たか？来てください。こっちです。出たぞエド。行こう。男の死体です。北条。どうしてここに北条が？ガイシャは北条健三、ここの社員です。急いで犯人の足跡、指紋、DNA 指紋を採取。了解。エンプスの簡易アナライザーを使います。どういうことなんだ？隊長、死体に生活反応が見られます。殺害現場はここと見て間違いないでしょう。遺体の体温 34.3 度。ここの室温が高温ということを考慮しても死後4時間以上は経っていないと思われます。レッドウッド、ここのビデオカメラに何か映ってるかもしれん。調べてみろ。どうぞセキュリティ室へ案内しましょう。扉やドアノブに付着していた指紋はルテニウム法による指紋検出により一致しました。よし、 DNA 指紋の方はどうだ？北条に付着していた毛髪および工場内に残されていた毛髪数本から DNA 指紋を検出。ポリモルフィズム法により一致。よし、凶器は？凶器はビヨンドでは珍しいリコイルです。弾痕検査をすれば立証できます。薬莢もありました。 BCP の記録にあるライフリングとの照合を急げ。 It's gonna come back to my gun. こいつら何を言ってる？ありました。ビデオカメラにも映ってました。やはり殺害時刻は4時間前。よし、それでいい。ここの警備員斉藤の証言も取れました。ガイシャとイングラムは今朝未明工場で言い争っていたそうです。素晴らしい。パーフェクトだ。ゲイツ、なんだ？何をしている？よろしい。ご苦労。事件は解決した。本部長、どういうことです？ジョナサン・イングラム、君を北条健三並びに石田純、北条ロレイン殺害容疑で逮捕する。逮捕？俺をか？エド、君にも話を聞かねばならんな。ことによれば君も処分しなければなるまい。貴様、はめたな。やめろ、ジョナサン。正体を表したか、ジョナサン・イングラム。お前は4時間前ここで北条と言い争った。前妻であるロレインへの嫉妬心からその銃で北条を射殺した。今のようにそうやってな。ゲイス、銃を返したのもそういうことだったのか？同じようにロレインをホームで殺害。お前があの方の爆弾について精通していることはカバン屋での記録を見ればわかる。爆弾を解体したのはお前だからな。あれは裏付けも取れている。ロス市警から連絡があった。貴様の事務所から爆破用の起爆装置が見つかったとな。起爆装置？あの犯行に使われたバイクも貴様が密輸したらしいじゃないか。 No. 貴様が乗っていた ASL797 便に乗せてな。まさか。Well, this is worse than I thought it was gonna be. 真相を知った石田までも消した。ゲイツ、最初から。おっと、動くと頭は吹っ飛ばすぜ。ジョナサン、このビヨンド内でそんな反動の大きい火薬銃を持っている者はいない。しかもライフリングの残る足のつく銃はな、見てみるがいい。 AP も BCP の連中もみんな無反動銃、リフトガンだ。わからんか。北条はその銃で殺されたんだ。そんな銃を振り回しているのはこのコロニーではお前の他にはいない。本部長、イングラムの銃と北条から摘出した弾とのライフリングが一致しました。どうするジョナサン。
この場で AP に射殺されたいか。くそ、イングラムを捕まえろ。話せ。君には黙秘権がある。話したことは証言として扱われおる。これ以降の証言は自分に不利に使われることがある。それに弁護士を接見する権利がある。弁護士の費用が払えない場合は感染弁護人をつけることができる。ジョナサン、おとなしくしておればよかったのだ。もう少し賢い男だと思ったが。本部長、北条の ID カードと CD ロムを持っていました。 I mean, yeah, I am, but よろしい、証拠品だ。押収しろ。それから北条夫妻の写真も持っています。殺した人間の写真か。それも押収したまえ。ゲイツ、貞興、許さん。ジョナサン、楽しかったぞジョナサン。久しぶりだ、こんなに笑えるのは。はははははは。まったくだ。昔のよしみであれほど忠告したのに貴様は本当に変わらん。まったくバカな男だジョナサン。連れてけ。くそ、話せ。手間を取らせるな。エド、ジョナサン、抑えろ。麻酔だ。パラライザーを使え。おやすみ、ジョナサン。yeah, let's save, I guess. That could have gone a little better, yeah. ジョナサン、君なのか。私、あなたは変わらないわ。苦しめるつもりであの頃のまま。俺にとってはつい昨日のことな。楽しかったぞジョナサン。殺した人間の写真。ブレイン。ジョナサン、ジョナサン、ジョナサン、ジョナサン、起きた？カレン、ここは。私の家よ。どう気分は？あなた12時間も寝てたのよ。俺は一体、今何時だ？あれ、時計がない。ああ、腕時計ね。あれ電磁手錠に干渉したらしくて止まってたわ。そうか、壊れたか。で、どうして俺はここに。そうだ、俺は奴らにはめられて逮捕されたんだ。そうよ。BCP からホームの警察に送還されるところだったの。それがどうして？エドと BBC のスタッフと協力して脱獄させたの。あなたを取材中にテレビ中継車と護送車が高速で事故ったことになってるの。脱獄？やったな。
今あなたはビヨンドの有名人よ。テレビではあなたのことで持ちきり、30年間のジェラシーってね。指名手配されてるわ。どうして俺をテレビ局が？徳川の不正や悪行にはみんな嫌気がさしているのよ。私たちの番組では徳川の不正を何年も追ってきたの。今回の事件は徳川の尻尾をつかむいい機会だわ。スタッフが何人か入院しちゃってツケは大きかったけど。よかった。 BBC はまだ奴らの手中にはないんだな。そう、報道はあなたの味方。よいしょっと。大丈夫ジョナサン。エドから連絡あるまでゆっくりして。Okay. Karen? Yeah? There's an open up button. BCP's press conference. We're the only station that still talks about Beyond's drug problem to any degree. Tokugawa control the media too, do they? Most places, but not everyone, and not us. We can't just not cover a story like this, though. It looks like the people are buying what they're saying about you. If we can just find some evidence, we should be able to clear your name. Yeah. We need to prove you're innocent and that BCP's lying. The question is how? I think... Did we not talk about this already? What about you and your work? Oh no, this is all new stuff. Okay. Andy, our news director, he's taking care of things for us. He said we should stay put for now. I'm keeping an eye on you here while my evil twin tells the world you're a psycho. Is he a boyfriend? A long time ago, maybe. We're not seeing each other anymore. They're using an AI in place of me, so we should be okay. Only Andy and a small number of people at the station know about it. An AI? Yeah, why don't you turn on the TV and see for yourself? Okay, we knew this already, though. It's all live, it's not a recording. How are you holding up? Not very well. They're suppressing the disease with drugs for now. I can't die yet. Not until I know the truth and put everything behind me. Are you in any pain? No, but I'm scared. I don't want to die alone. Have they still not found a donor? No, they say there might not be anyone for me on Beyond. Okay. It looks like Dad got me moved up. I'm so grateful for everything he's done. Okay. BCP's press conference. Okay, so that's all good. Open up about Lorraine. Sure. カレン、俺とロレインは憎しみ合って別れたんじゃないんだ。それだけは分かってほしい。聞いてるわ。ロレインは警察官という危険な仕事にずっと否定的だった。不規則な生活、いつ帰るとも知れん夫の心配をしながら、いつも彼女は一人だった。そのうちロレインはノイローゼになり、2度も自殺未遂を。Oh, jeez. 知らなかった。俺は彼女との生活を優先するためポリスノーツに志願した。当時はまさか選抜されるなんて夢にも思っていなかった。Hey, Sonny. 訓練期間中はヒューストンで幸せな1年間を送った。あの頃は夢の I よう am だ。 doing okay. それがあの火星行きだ。彼女は俺を待ち続け、地球に戻った時にはもう俺たちの関係は。どうして火星なんかに？ロレインから逃げたかったのかもしれない。彼女の愛情が重くなった。ひどい人ね、ジョナサン。ビヨンド行きが確定した時、彼女は俺から去っていった。初めて彼女はさよならを言って。なんとなくわかるわ、母の気持ちが。
My EMPS accident happened while we were separated. We never saw each other again until she came to my office that day. The time we spent together wasn't always the best. Karen, about Hojo. I mean, your father. I'm so sorry. I was prepared for the worst, but it's just terrible what happened to him. I guess I really am alone now. Neither of them is ever coming back. Tell me the truth. How was my father involved in all this? Your father was forced to develop DDS products for concealing illegal drugs. I see. I figured it was something like that. Just another victim of Tokugawa. You probably started selling narc with Ishida to scrape together money for your transplant. And then Dad was silenced just like Ishida. Your father, your mother, Ishida, they were all killed to keep the truth behind narc a secret. Thanks, No Meow. Tokugawa and Gates have been working together for goodness knows how long. They were all killed to keep the truth behind narc a secret. Oh, did I say that already? Yeah, okay. No, why do I keep clicking on it? I wonder if I can show the Policenauts photo to her. I remember looking at this with Mom when I was younger. I didn't understand who these people were. That's what it's like at that age. Is that that's everything. Yeah. Am I meant to do something here? I miss hearing Dad play his CDs. You can always try listening to some music to help you relax. I mean, I could, but we listened to, like, all of these already. I don't think we need to do that again. Probably. Let's watch TV. I don't know if you want to sit down for this.こんにちは。ニュースオーダーの時間です。繰り返します。本日未明、連続殺人の容疑でホームへ強制送還されることになっていたジョナサン・イングラム容疑者を乗せた護送車が宇宙港へ向かう途中、BBC のテレビ中継車との接触事故により爆発炎上。乗っていたイングラム容疑者は現在もなお逃走中、指名手配されております。この事故で BBC 局員数名が軽傷を負い、宇宙港線の上り車線は通行止めとなっております。また事件の重要参考人であるエド・ブラウン氏も消息を絶っており、 BCP では彼の行方を追っております。逃走したイングラム容疑者は産業エリアへ逃亡したとの情報があり、現在産業エリアへの道路は規制されています。なおイングラム容疑者は銃を奪って逃走しており、付近の住民には厳重な注意を呼びかけております。各検問所では BCP の指示に従ってください。容疑者ジョナサン・イングラムは元ポリスノーツとして BCP の基盤を築いたオリジナルコップとして知られ、今回の事件は関係者に大きなショックを与えています。それでは BCP 本部長のゲイツ・ベッカー氏の共同記者会見の模様をご覧ください。
私はイングラムとは旧友だった。ポリスノーツ以来の。今回のことは非常に残念だ。イングラムがここまで追い詰められているとは。私が力になってやればよかった。彼のことは私が同じポリスノーツとして責任を持って処置する。彼は今危険な状態にある。重度のナーク中毒者だ。おそらく正常な意識はないだろう。BCP の記者クラブからの中継でした。以上 BBC からお伝えしました。くそ、ゲイツめ、好き勝手に言ってやがる。これも CG？ そうよ、 CG 合成の偽物。私のアリバイを細工するために音声もバックも映像もみんな合成よ。私であって私じゃないの。誰も気づかないでしょうね。ニュースそのものもでっち上げだしな。Go to the study again. Let's see if there's anything in there. You've been through a lot. You shouldn't exert yourself right now. They're comfortable for sleeping. Okay. How's your health, Karen? They say the disease is progressing. You look really drained. My doctor said I should be in the hospital right now, but I can't imagine being there at a time like this. Are you alright? Not really, no. But don't worry, I won't get in your way or anything. Okay, so what am I to do? Oh, there's my watch. これ、あなたの電波ウォッチ。ひどいでしょ？すっかり止まっているな。もともと80年も前の時計だし、車で逆さになったり酷使したからな。直せないかしら？難しいだろうな。骨董品だから。局の小道具さんに頼んでみましょうか。もしかしたら。いや、もう思い出をたどる必要はなくなった。俺とロレインもこれで。そう。Your mother was surprised I still had it. Too bad it can't be fixed. Okay. Don't worry, I didn't see any listening devices. Well, that's good. If even one of its parts is disturbed, the entire system collapses. Balance is crucial. If we started moving in the wrong direction, Beyond would lose its balance too. Do you know how the shrimps survive in here? They're protected by the biosphere's order, I guess. No, it's more than that. How do they survive then? They support each other. That's why there always has to be two, isn't it? Right, it's the most important element of any biosphere. Love. Okay, leave. I can't stand waiting around here like this. Where do you think you can go? Every cop on Beyond is looking for you. Yeah, what am I to do? What is that? You talk to the station a lot on that? No, I don't use it for work that much. The hospital told me to always have my phone on me. If they find a match, the transplant coordinator will contact me. So I keep it with me all times, just in case. It's the latest in home stereo stuff. Maybe we should relax with some music. We're supposed to relax, right? I don't know which one. Start over here.
Okay, I'm done. Did that do anything? Please try to relax. Well, I can't. I want to. If I want to sit down, I can't sit down. I'll watch some more TV. Maybe I'll watch some more. Yeah, I don't know what else to do. Just repeating the top story, so that's not okay. 乗っていたイングラム容疑者は現在もなお逃走中、指名手配されております。この事故で BBC 局員数名が軽傷を負い、宇宙港線の上り車線は通行止めとなっております。また事件の重要参考人であるエド・ブラウン氏も消息を絶っており、 BCP では彼の行方を追っております。逃走したイングラム容疑者は産業エリアへ逃亡したとの情報があり、現在産業エリアへの道路は規制されています。なおイングラム容疑者は銃を奪って逃走しており、付近の住民には厳重な注意を呼びかけております。各検問所では BCP の指示に従ってください。容疑者ジョナサン・イングラムは元ポリスノーツとして BCP の基盤を築いたオリジナルコップとして知られ、今回の事件は関係者に大きなショックを与えています。それでは BCP 本部長のゲイツ・ベッカー氏の共同記者会見の模様をご覧ください。 This is a long one. This is like a long news clip. Then we got this interview. イングラムとは旧友だった。ポリスノーツ以来。 All the flashing. 今回のことは非常に残念だ。イングラムがここまで追い詰められているとは。私が力になってやればよかった。彼のことは私が同じポリスノーツとして責任を持って処置する。彼は今危険な状態にある。重度のナーク中毒者だ。おそらく正常な意識はないだろう。 BCP の記者クラブからの中継でした。以上 BBC からお伝えしました。ますます不利だな。Is there more things I can talk to her about? No. カレン、Oh. すまない。俺は君の家庭をめちゃめちゃにした。その上君までも巻き込んでしまった。ジョナサン、言わないで。私あなたに会って分かった。今まで誤解してた。母のこと、あなたのこと。この時計見てたらあなたのことよくわかる。人の心って本当は時間も空間も関係なく通じ合うものなのかも。私、母の気持ちがよくわかるわ。親子ね、私たち同じ人を好きに。カレン、私あなたを。カレン、俺はロレインの。いや、もう母のことは言わないで。私を見てほしい。母の残像じゃなく私自身を。カレン、ジョナサン、愛してるの。カレン、
私俺も愛してるさ、カレン。さ、 You're outie. はい、北条です。ああ、エド？ええ、いるわ。変わるわね。ジョナサン、エドからよ。ああ、俺だ。エド。おう、ジョナサンか。いいタイミングだ。今回はエドに感謝するよ。何かあったのか？んちょっと気まずかったんでな。どうだ、有名人になった感想は？昔を思い出すよ。そうか、そいつはいい。で、今どこにいる？ BCP の近くの公衆端末だ。 BBC のプライベート変換器を通した専用回線で話してる。盗聴の心配はない。俗に言うタレコミ回線か。こっちは大騒ぎだぞ、ジョナサン。俺も奴らに監視されていて身動きが取れん。メリルに動いてもらってる。何か分かったか？ああ、大体な。手短にしよう。何から聞きたい？ Oh, okay. This isn't a video phone. I can't see him. Sometimes old tech has its benefits. Say that again? I didn't hear you. Just admiring the decor. Oops. Yeah, now the look option is gone. You still there? What is it? Ask about the narc sales. It appears Hojo was supplying narc to Ishida to sell at BCCH, just like we thought. Numerous large deposits were recently made into a joint bank account of theirs. They probably located buyers from lists Tokugawa had. Tokugawa wanted rid of them after he found out about it. I bet you Hojo tried to use that CD to blackmail Tokugawa. Why'd Hojo start doing something like that? Most likely to get money for Karen's transplant. There are also levels of priority on the waiting list. Karen's level was upgraded last month. He must have handed out some bribes. I can't see someone like Hojo getting involved in something like that just for the money. Well, Karen's an only child. She doesn't have any siblings. It's not easy finding a bone marrow donor for someone in that situation. But if it was just for money, that is pretty thin. Ishida's motive. So what about his accomplice? What was Ishida's motive? His is clear-cut, money, and a grudge against Tokugawa. He wasn't very impressed with the way he'd been treated. Despite their differences, they were both after money. It was the perfect opportunity for both of them, though it doesn't seem like they were very close. Ishida had been caught embezzling money from the company a number of times. That's apparently why he was transferred to BCCH in the first place. That's my stab at Ishida's motive. He didn't have a serious rap sheet, but the guy wasn't a Boy Scout either. Location of the narc. What happened to all the poppies and capsules at the factory? We hacked the records of Tokugawa's shipping company. Not long after we left, a convoy of 20 trucks was sent over to Tokugawa Pharmaceuticals. They just moved the operation somewhere else. They'll have cleaned out every last piece of evidence. The capsules. The capsules were sold to users directly through BCCH's pharmacy. 70% of the outpatients who bought from the pharmacy over the last several months have records for possession. As you'd expect, they didn't keep records of the transactions at the pharmacy. Users would pay by wiring money to a bank account Hojo and Ishida had prepared under false names. No one at the hospital would suspect anything, and they could do it all themselves. Unfortunately, we can't find any capsules anywhere. I doubt we'd find anything at the homes of buyers at this point either. Damn. It'll be hard proving anything without any capsules or poppies.
These guys ain't stupid. They've taken care of everything. Unfortunately, we can't... Okay, yeah. AP. How much of AP does Tokugawa control? Gates and Tokugawa have been in it together from the beginning. They control virtually everyone in AP, not to mention Redwood. I got the results from that blood analysis, by the way. Oh yeah. What about BCP? To be honest, we don't know how far they've infiltrated the place. Don't expect anyone there to help us. Everyone we talk to is scared shitless. This is Tokugawa we're dealing with. Can't really count on the BCP either. People don't fight Tokugawa here. He's totally above the law. The blood analysis. 例の白い血液の分析結果は？ビクトルが分析結果を残していたよ。やはり AP の使用している人工血液だ。現在人工血液には3タイプあるらしい。待ってくれ、メモを読む。前世紀に開発されたフッ素化合物を主原料とした第一世代の人工血液。次に人間のヘモグロビンを遺伝子操作して作られる粉末タイプの第二世代人工ヘモグロビン。最後に今世紀に開発された完全に人工合成された第三世代人工血球の3つ。中でも白い赤血球の特徴を持つタイプは第一世代だけらしい。現在このタイプの旧人工血液は一般での使用は禁止されているとのことだ。使用許可が許されているのは一時的な血液の補給を目的とする分野 AP に限られるらしい。使用者の特定は？残念だがこの旧タイプには拒絶反応を起こすような表面構造を持っておらず血液型がないということだ。したがってレッドウッドとは特定できない。しかし奴の使用している血液タイプと同じものであるということは言えるわけだ。Victor never got around to checking the dialyzer data, but it was full of narc. Whoever he is, he's a real fan of the stuff. The reason he kept going like that comes from the analgesic effects of the drug. How was Redwood not injured after all that? He was. He was hospitalized under a false name. The story about him having gone to pick up new EMPS chips was bullshit. He probably hasn't fully recovered in such a short amount of time. Any idea what happened to Dave? Meryl looked into it, like she was saying. She found Dave's blood all over the Redwood's Goddard. They had to have carried Dave's body away in his EMPS. Where do you think they took him? No idea. He's definitely not around BCP. The real question is, why would they want to hide his body? Okay. Your current safety. You think I'm safe here? Have they caught on to what's going on? Probably. Things went too well. They could always be planning to get rid of you some other way, one that doesn't draw any suspicion toward them. I wonder if me and Karen are safe here. Well, both BBC and Karen could potentially be working with them. That's ridiculous. If this is part of a trap, why are they being so indirect? You're a terrestrial, meaning your trial would take place on home. You're not a beyond, so you couldn't be tried here. They used that lie detector that analyzes a person's P300 brainwaves in trials on home. They're probably afraid you'd expose them. They want to eliminate you before you make it back to home. If that means they have to be indirect, then that's what they'll do, I suppose. 何かいい手はないか？選挙はかなり不利だ。物的証拠、状況証拠、証人、何もかもが揃いすぎてる。物的証拠として挙げられている VTR もうまく作られているよ。潜入した時撮ったお前の映像と北条の映像をうまく合成している。
このまま奴らの思うがままか。いや、物的証拠になり得ないものが一つある。それは北条の死体だよ。ジョナサン、死体は嘘をつかない。いくら細工してもな。北条の解剖所見は？それが妙なんだ。石田の時と同じく BCP での解剖は行われていない。なぜか BCCH の病理へ回されている。また BCCH か。北条の死因に関してビクトルが気になることを言っていた。Seems Hojo's body is at BCCH. Victor's comments. 気になることって？北条の死体には確かに生活反応もあり、死亡時刻は4時間前だったが、死因や遺体状態がおかしいと言っていた。どういうふうに？石田の時と同じく殺しのサインとなる皮下出血や防御創がどこにも見つからない。それに銃弾が必ずしも致命傷ではないようだ。死因は別にあると言っていた。死因は別にある？それからあの死亡推定時刻も怪しいらしい。通常4時間も経つと小さな筋肉が硬直していないとおかしいらしい。ビクトルは死体の VTR を見ただけだが、銃弾が撃ち込まれた時にはすでに脳死状態にあった形跡が見られたらしい。脳死状態だって？脳死体の生命機能を維持するために投与される特殊な薬品による兆候があったというんだ。それじゃあ北条はずっと以前に殺されていたというのか？ああ、そういうことになるな。脳死体を使ったトリックだ。ビクトルと連絡は取れないのか？それがビクトルは北条の死体を解剖するとか言って BCCH へ出かけたまま帰らないんだ。連絡もない。何かあったに違いない。じいさん無茶しやがって。いいかジョナサン、 BCCH だ。あそこのモルグに北条の遺体があるはずだ。ビクトルのことも気がかりだ。どうやら俺はおとりらしい。わかるなジョナサン。少し危険だが BCCH へ行くんだ。俺は泳がされてる。分かった。奴らの相手を頼んだぞ。随分と長電話をしてしまったな。ああ、悪かった。おかげで AP の奴らがおいでなす。もう切るぞ。エド、俺のベレッタは？護送時に盗み出してカレンさんに渡したはずだが。 Thanks for the 17 months, Will. じゃ、切るぞ。エドの Oh, shit. 銃は私が持ってるわ。カレン？うかつだったわね、ジョナサン。覚悟なさい。カレン？そのまま受話器をゆっくりと置いて。分かった。本気のようだな。変なことを考えない方がいいわよ。銃の使い方くらいは分かってるわ。どうするつもりだ？そうね。こっちに来てキスしなさい。カレン？どう？びっくりしたでしょ？本気だと思った。はい、あなたの銃返すわね。That's not funny, Karen. BCCH へ乗り込むんでしょ？ I mean, I'm laughing, but it's not funny. 父の本当の死因を知りたいもの。私、そんなに長く生きられないの。だから時間を無駄にしたくない。カレン？あなたと一緒にいたいの。母の分まで。それに BCCH は私詳しいのよ。3日に一度は通ってるから案内できる。ああ。ジョナさん？大丈夫なのか？体の具合良くないんだろ？悪くなっても大丈夫。病院へ行くんですもの。ね、ジョナさん。納得いく説明だ。分かった。BCCH へ急ごう。了解、探偵さん。
Sure. I have so many saves. I think I'm fine though. There's a lot of space on this cartridge, so. Progress saved. Oh, Act 4. Alright. I didn't think that there was... I didn't know how many acts there were. I thought there was going to be 3. Act 2 was really long then. It seemed like. さあ BCCH に着いたわよ。誰もいないようね。夜の病院はいいもんじゃないな。怖いの？ちょっとね。弱虫。いや、病院は苦手なんだ。ポリスノーツになるとき、体中を嫌っていうこと調べられたんだ。それ以来ね。あの頃は誰でもが宇宙へ行ける時代じゃなかったものね。君は大丈夫なのか？私、生きたいから。生き延びたいから。検査も怖くない。すまなかった。行こうか。You think the door's gonna be open? Security here does seem pretty light. I wonder, let's go check. Oh, maybe I need to look at it. Damn it, the door's locked. Why? It was open before. Why would it be open at this time of night? It's alright, the emergency room entrance is always open. I see. You really do know your way around this place. What would you do without me? Is that the... You're right, the door's open. We can enter here. Okay, go inside then. 彼、病院へ入るぞ。案内してくれ。任しといて。ロビーよ。誰もいないみたい。こんな時間だものね。カレン、モルグはどこに？確か地下にあるって聞いたわ。Let's go to the morgue then. さあこっちよジョナサン。モルグは近いよ。足元に気をつけて。暗い階段だな。何も見えない。大丈夫よ。私についてきて。行くわよ。ここよ。この病院のモルグは。真っ暗だ。何も見えん。ジョナサン、どこかに電気のスイッチがあるはずよ。わかった。手探りで探してみよI gotta find a light switch in the dark. う。ん？何かスイッチのようなパネルがあるぞ。タッチセンサーか。Oh, there we go. スイッチに光が灯ったわ。これでいくらかは見える。よし。どれが電気のスイッチだろう。慎重にね。何のスイッチかわからないんだから。Well, I mean... よし。まずはこのスイッチからだ。ん？なんだろうこの音。空調が作動したんじゃないかしら。なるほど。これは空調のスイッチか。なんだか寒いわ。わかった。空調を切るよ。Okay. ジョナさんお願いよ。しっかりして。Well, I mean, they're not labeled, so like, give me a break. それじゃこのスイッチはどうだ？警報か。やばい。早く切って早く。はあ、驚いたな。驚いたわよもう。大丈夫かしら。誤報はよくあることさ。俺に任せとけ。心配するな。大丈夫なのジョナサン。
次はこのスイッチだ。慎重にね、ジョナサン。落ち着けカレン。モルグに死体があっても当然だ。私ダメ、こういうの。いや待てよ、これダミーだ。よく見てみろ。あら、ほんと作り物ね。映画の特殊メイクなんかで使うものだわ。一度スタジオで見たことがある。どうなってるんだこの病院は。それにしても気味悪いわね。北条の死体を探そう。All right. Look at that. Look, there's a window on it. Go see what's inside. Look inside. どれ、中に何が入ってるんだろう。Uh-oh. これはビクトル。死んでるの？いや、肌を見ろ。おそらく脳死状態のバイオモートだ。もう死んでるのと変わらん。どうしてわかるの？北条もそうだったらしいってビクトルが言ってた。それに人工呼吸器が埋め込んである。誰がこんなひどいことを。徳川だ。ビクトルは北条のことで何かを掴んだんだ。それで口を封じられた。It's a container for transporting lunar minerals. It's got the Tokugawa logo on it. What's something like this doing here? This is Victor's coffin. What do they plan to do with him on the moon? It's got the destination on it. The Tokugawa No. 7 factory. Mare Imbrium. Maybe it didn't make it in time for today's flight. Okay. Can open it. I gotta get him out of this. It's too late, Jonathan. He's already gone. Who knows? There still might be a chance. We don't know what could happen if we open this. Let him go, Jonathan. There's nothing we can do for him now. Okay, what's this? It's a terminal for managing the bodies. Look, it's got a list of all the bodies that have been through here. This type of terminal is automated by 3D data codes. Let's see. There were 5 bodies sent to a No. 7 factory on the moon today. We just missed them. They left here 5 hours ago. Where's this No. 7 factory? Hold on, I'll check. Mare Imbrium, Plato Crater, Tokugawa Moon Plant. Why are bodies from beyond being sent to Tokugawa's moon plant? Plato? That's it! The Plato your father was talking about before he disappeared wasn't Pluto, it was the Plato Crater. What about my father's body? His name's on here. He was sent there today. What about Victor? I don't see him here. I'm guessing he'll be on the next flight. So he isn't among the bodies here? We should check those bodies over there. I mean, are these ones? This one's a dummy too. What about the others? Let's check this one. Same deal. What about the others? Same deal. What about the others? Alright, let's check out this one. なんだ、これも偽物だわ。全部そうみたいだな。変だわ。これだけのマンモス病院なのに死体がないなんて。それにビヨンド内の異常死体はここに運ばれてくるんでしょ？しかもカムフラージュするためにダミーの人形が吊るしてあるっていうのはどういうことだ？ So like the terminal says, my father's body has been sent to the moon. Some sort of storage container. I wonder what it's for. The door looks incredibly thick. They must really want to protect whatever's inside. Okay, let's open. よし。何があるんだ？近くへ寄ってみよう。
移植用の臓器みたいね。気味悪いわ。It's a kidney. It's a heart. What's this liquid? It's a preservation liquid for storing organs for extended periods of time. It was developed as a replacement for urocolin solution. This is also made by Tokugawa Pharmaceuticals. After an organ is removed, they'll normally wash the blood off with a low-temperature cleanser and then put it in one of these containers. You really know a lot about this stuff. Yeah, I've read up on it. It's important for me to know all this. なんだって Oh. これはデイブの腎臓らしい。デイブさんって？ BCP の刑事だ。エドの部下の。行方不明になっていたんだ。どうしてここにそのデイブさんの腎臓があるわけ？ It's a picture of Dave. It's a diagram of the body. One of the kidney areas has been highlighted in red. This is a diagram of organs that have been removed. Any red dots represent the ones that they've taken out. The kidney's time of removal and donor compatibility data are written here. This is the Tokugawa logo, the 3 hollyhock leaves. It's got the Tokugawa number 7 factory stamp on it. That's probably where it came from. Okay, what about this one? それじゃこっちのは誰のだ？見ろ。これは BCCH の石田の心臓だ。プレートにドナーのデータが記載されている。It's a picture of Ishida. Look, this one's the same. The heart's time of removal and donor compatibility data are written here. Tokugawa number 7 factory on it. They have the same factory stamp on them. Both of these had to have come from there. From Tokugawa's number 7 factory on the moon. At the Plato crater. Is Victor going to be sent to this number 7 factory too? Tokugawa logo, no doubt about that. They've got it on this one too. Look at him. He even sticks his damn logo on them. Amazing how they feel comfortable enough to do that. It's a diagram of the body. The heart area has been highlighted in red. So has one of the kidneys, the liver, and the eyes. Okay. ジョナサン、何か音がしたわ。誰だ？ジョナサン、撃つな。俺だ。エドだ。エド？脅かすなよ。悪いな。こっちも慣れんのでな、こういうところは。つけられなかったか？大丈夫だ。メリルが俺の階段をしてくれてる。メリルも気をつけないと危険だな。で、どうだった？北条の死体は。それが変なんだ。このモルグには死体がないんだ。北条の死体も。あるのは偽物の人形だけだ。みんな徳川の月面工場に送られてる。月面工場？それは妙だ。ビクトルは？ビクトルならそこに眠ってる。手遅れだった。なんてこった。じいさん。まさかじいさんもバイオモートに？そのようだ。それにデイブの腎臓がその保存庫に入ってる。月から送られてきたことになっているが、デイブはすでに解体されていたんだ。急がないと北条の死体も唯一の物的証拠だからな。あの死体は。エド。ああ、すまないカレンさん。
二人とも月面工場に行きましょう。まだ間に合うはずよ。月か、遠いぞ。どうやって行く？ BBC の月取材用ライセンスがあるけど。それじゃ目立ちすぎる。これでも指名手配の身だ。俺に任せろ。煩わしい手続き不要のスペシャルツアーを知ってる。バレン、君はビヨンドに残って情報操作を続けてくれ。月はまだ一般人には危険だ。メリルに護衛させよう。しっかり頼む。俺たちがビヨンドにいるように細工してくれ。分かったわ。なんとかやってみる。BBC の CG チームに相談してみるわ。しばらくの間なら CG 合成でごまかせるはず。ナークカプセルの件はほんのきっかけに過ぎんかもしれん。石田の言っていたもっと恐ろしいことの意味か。ビクトルはどうする？ここに置いていくのか？俺たちで葬ってやりたいが、今はどうにもできん。じいさん、すまない。先生、必ず迎えに来る。とにかく月へだ。Yeah, let's save. Is this Act 5 now? No. We're going to the moon. Oh, it is Act 5. 1979年に作成された月協定に従い、月の天然資源は全人類の共同財産であり。というわけで、徳川月面工場では月資源を国際法に基づき採掘加工し、ホームやコロニーへ供給することを目的としております。皆様の徳川へのご投資がこのように全人類に役立っているのがお分かりかと思います。紀元前ギリシャのルキアノスが月旅行の空想小説を書いてうまく月面工場へ潜り込めたな。しかし株主見学ツアーとは考えたもんだ。だがサルバトーレに気づかれると大変だぞ。大丈夫だ。宇宙服を着ていれば見つからん。宇宙服なんて着るの何年ぶりだろう。さあジョナサン、フェイスプレートの濃度を上げろ。音声出力も変調させておくんだぞ。分かってる。石さんのやり方なら。しかし宇宙服を着るときぐらいタバコを離したらどうだ。これがないと落ち着かない。死ぬまで何かに頼って生きるつもりか。エド。まあいい。サルバトーレの話を聞こう。それとなくダイナ工場について探りを入れてみようだ。本来なら船内服のようなラフな格好でご案内したいのですが、当工場は宇宙ホテルのような設備が整っておりません。1気圧に油圧されていますが、安全のために宇宙服は着たままでお願いします。それでは私だけ喋っていても退屈でしょうから、皆様からの質問を頂戴したいと思います。月面工場の全貌と各設備はここから窓越しに見渡せます。皆様のバイザー内のアイポイントセンサーと連動していますので、指示は目線でわかります。さあ、どなたかご質問は。There's Salvatore. We can't let him catch us. Let's stay towards the back. Those are solar parabolic mirrors for generating electricity. They provide a good chunk of the energy we use here. The moon takes about 27 days to orbit the Earth, so they operate for the 14 or so days of sunlight here.
changing their angles according to the position of the sun. We're presently not using that factory for manufacturing purposes. There's no loss of energy due to atmospheric absorption, so they can collect about 1.5 times more energy than similar mirrors on Earth. We also use solar energy in making the concrete used for construction here. It's been used solely as a makeshift warehouse at the moment. There's nothing of interest there. That's the mass driver, a giant catapult driven by a linear motor. To put it simply, it launches payloads towards L2 at speeds of over 2.4 kilometers per second. That object that looks like a track is an acceleration rail that launches linear motor cars, also called buckets. The rail is almost 7 kilometers long. It doesn't use any liquid hydrogen or liquid oxygen for fuel, so it's more economical than rocket-based transportation. The materials are caught by a mass catcher at L2. Oh, I wasn't reading that. No one's asking any questions. Their eyes have probably glazed over. Should we try asking something? The synchronization of the moon's sidereal rotation and revolution periods means that Earth is always visible from here. Being able to see Earth, or home as often as it's called, is a comfort for those who work on the moon. I'm happy to take any questions on the areas besides the planet's facilities too. Our windows are reinforced with 3 layers of 2-inch thick lead glass to help protect against the high levels of cosmic radiation here. Man, that model at Tokugawa building captured every detail of the real thing. Whoa, 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 I could break? Even with this level of protection, shutters are automatically lowered during periods of intense solar flare activity to provide additional reinforcement. There's a break button. Think I'll beat it tonight? I don't know. I was wondering. The second disc was like 2 streams long, so I'm thinking maybe the third disc will be the same. I'm not sure. Talk. Excuse me, can I ask a question? Yes, you back there. Ask about... Nice to see someone finally has a question. yeah, Kranos. Go ahead, ask anything you want. The Tokugawa moon plant is located on the near side of the moon in the Plato crater, which is itself situated on the northern shore of Mare Imbrium, the moon's second largest mare. Mare Imbrium means Sea of Rains. The Plato crater is approximately 100 kilometers in diameter, with its smooth floor widely known as one of the darkest places on the moon. It's a considerable distance to the nearest base, so you could say we're pretty isolated here. The only way to get here is by LSM from a lunar orbiting space station. The plant is powered by solar energy as well as helium-3 nuclear fusion. We gather solar energy through the parabolic mirrors you were looking at. Helium-3 is almost non-existent on Earth, but is found in relatively large quantities here on the moon. We're able to produce 1 kilo of helium-3 from 100,000 tons of lunar regolith. Helium-3 nuclear fusion, unlike conventional nuclear fission, is a virtually clean process that doesn't give off any secondary radiation. There are numerous minerals found in abundance on the moon, such as ilmenite, for example. We mine and process these, and what we don't use here is exported to Earth and space colonies such as beyond. Nearly all the materials used to construct the plant have come from lunar resources. After processing,
The minerals are exported via the mass driver you were looking at. The moon, with its low gravity, ultra low temperature, and high vacuum sterile environment, allows us to manufacture made on the moon drugs and other products with very high purity. We've also been charged with overseeing various life science experiments. Since no organisms naturally exist here, there's no risk of contamination, and its vacuum environment also eliminates the possibility of a biohazard occurring. We carry out such non-production related operations under the watchful eye of the United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space. The employees we have working here include computer engineers, geologists, astronomers, physicists, biologists, chemists, space medical scientists, doctors, architects, and security officers such as myself. We're all employed by the Tokugawa Group. We have a little under 60 employees total. We're inspected by the UN twice a year, but apart from that, it's just us here. There are no intervening government organizations. We have a total of 7 factories in the moon plant, numbered 1 through 7. Each factory manufactures a variety of moon-related products around the clock. The insides of the factories all contain sensitive business information, so I'm afraid I'm unable to show you inside any of them. For instance, I'm sure you're aware that the very effective helium-3 purification process in use here is a patent of the Tokugawa Group. Okay. Number 7 factory. さっきポインティングしてた工場のことですか。Yeah. ああ、あそこは採掘した鉱石などをしまっておく倉庫だったんです。あそこの露天掘りは枯れてるんでしょう。ヘリウム3もね。よくご存知ですね。以前の話ですよ。今は閉鎖されています。汚染廃棄物の捨て場になっています。今は第6工場までしか稼働していません。それはそうと、あなたの音声出力は少し変ですね。後で係の者に言ってください。Yeah. I'll try and answer any questions to the best of my ability. Just know that there are certain areas I can't touch upon for confidentiality reasons. Thank you in advance for your understanding. Okay, the moon data. The moon's radius is 1,738 kilometers, or 1/4 of Earth's. Its average distance from Earth is 385,000 kilometers, and it orbits it at a speed of just over 1 kilometer per second. Its gravity is 1/6 of Earth's, and its mass 180 first. It's currently daytime here. The temperature can rise as high as 123 degrees Celsius in sunlight and fall as low as minus 233 degrees in darkness. Okay. Surroundings. To the far southeast, you will find Mare Tranquillitatis, or Sea of Tranquility, where astronauts Armstrong and Aldrin landed near the equator with Apollo 11. The footprints they left behind have been preserved and are now a famous tourist destination. To the west here, you can see the beautiful Sinus Iridum, which translates to Rainbow Bay. Located just to the south is Archimedes Crater. A city that will house some 10,000 people is currently under construction there. It's scheduled to be completed in about 10 years' time. Okay. Development. It's been over 70 years since the first Apollo landing, and over 30 years since man returned to the moon and completed the first manned moon base located in
Oceanus Procellarum, or Ocean of Storms. Going by the 5-stage plan for lunar development proposed by German space engineer Dr. Kraft Erich, we have finally arrived at the 4th stage as we attempt to expand manufacturing capabilities, improve the living environment on the moon. I guess to improve the... I missed a word there. If a lunar city can be successfully completed, we'll be witnessing the birth of a new paradigm. However, development on the far side of the moon is a different story. At present, it's only used for such purposes as housing radio telescopes. Origin. There are several theories in regard to the origin of the moon. The giant impact theory states that the moon is a result of a collision between celestial bodies. Then there's the fission theory, which says that the moon was once a part of Earth. There's also the conformation theory, which states that the moon was formed out of the same gas as Earth. Another theory, the capture theory, says that the moon was captured by Earth's gravitational pull. As for now, no theory has been proven correct. If development on the moon advances to the point where we can conclusively determine its internal composition, a definitive answer should finally emerge. Okay, I think we're done with the moon. The spacesuits. The spacesuits you're all wearing are semi-hard extravehicular mobility units, or EMUs, made from materials such as aluminum alloys and stainless steel. That composition allows the suit's internal pressure to be set at 0.7 bar, thus reducing the depressurization time on spaceships and space bases. You may find them somewhat difficult to move in, but various parts, like the arms, legs, and boots, are made out of materials such as polyester and urethane resin, which I think helps keep any real discomfort to a minimum. Also, the soles of your boots and the carpeting inside the plant are both covered with Velcro, making it easier to walk. I can assure you they're completely safe. Like the outside walls of space colonies and this plant, they're covered with optical fiber. Should any dents or cracks form in the suit, that fiber will bend, activating an alarm. We can prevent any accidents resulting from wear in the metal before they occur. Your EMUs are also equipped with a urine collection device, as well as a supply of drinking water, though the two ain't connected, haha. Instructions can be found on your visor's HUD. And important points. In the interest of safety, please do not go near any of the restricted areas. The number 7 factory is particularly dangerous due to the contaminated materials stored inside. When I explained about the glass here a moment ago, I said there's no need to worry about cosmic radiation. We can indeed avoid direct sunlight here because the plant is located at the bottom of a crater. However, should you find yourself elsewhere during the solar maximum, please be sure to avoid any direct sunlight. There's a real danger of high-level radiation exposure. I'm gonna have to wrap up the questions in a minute. On the moon, one day lasts about 1 month. This tends to upset humans' circadian rhythm, or our rhythm of life. This can lead to fatigue, as well as bring about various changes in the body. You should try to maintain a regular daily schedule and stick to suggested sleeping hours while on the moon. I will really have to stop the Q&A momentarily. I think we're done. Yeah. I hope I've satisfied your curiosity. Unfortunately, that's about all the time we have. We'll need to be moving on now. それでは徳川月面工場について十分ご理解されたことと思います。出発の時間です。次の LSM 便は1ヶ月先となりますので、お乗り遅れのないようにお願いします。またの機会にいい旅を。
Wait, was it supposed to notice something there? LSM が月周回ステーションへ帰っていく。これでもう帰れないぞ。アルキメデスクレーターまで歩いていくわけにはいかん。覚悟はいいな。LSM が向こうに着くまで乗客のチェックはない。それまで俺たちは自由に行動できる。やはり第7工場だ。あそこが怪しい。さっきもサルバトーレの応対がおかしかったしな。北条の死体は第7工場に送られたことになっていたんだ。さあ、第7工場を調べに行こう。中央案内所だ。閉めたぞ。誰もいないようだ。Look, this is made out of paper. Yeah, the moon has 1/6 the gravity of home, so materials don't need to be as strong. Paper suffices. You can see a lot of the plant from here. It's one of the plant's buildings. I mean, they've got Velcro carpet to make it easier to walk in this low gravity. The floor is raised a little by the windows, probably to help you see out. To help you see out. There's no dirt on the floor whatsoever. The place is as clean as a whistle. All right, have a good night, Will. It's a paper table. Like, I guess, should I break it? I don't know. What can I look at this? No. There's home. Something else, ain't she? No matter how many times I see it out here, it never gets any less beautiful. Okay, I'm gonna break. No other option but to break. Have you lost your mind? What would be the point of breaking the glass? I guess that's true. See a lot of the plant from here. Oh, okay, I can move. I didn't right click. We can go to number 7 factory. Factory number 7. AP がいるってことだ。あれは月面用に改造されてるようだがな。ますます怪しいな。民間の企業がエンプスを警備に使用してるなんて。何が閉鎖中の倉庫だ。サルバトーレのやつ。This is a moon EMPS. An EMPS modified for use on the moon. Thanks for the clarification. It's called the Oberth. You must be able to pilot it without removing your spacesuit. They're used for mining operations here. They're armed pretty lightly for EMPS. It says contaminated area, no entry. Something doesn't pass the smell test, does it? Let's go see what's really going on. We have to open the door first. Okay, I guess there's controls here. Look. This is the door's lock system. It's the same as the one at Tokugawa Pharmaceuticals. Oh, well, we opened that easy enough. Oh, that's how we got in. I forgot about that, yeah. Oh, well, that's good. That's good, Ed. It opened. Go inside. The door's open. No, I misclicked. Go inside. 中に入るぞ。いいな。よし、中に入った。表のハッチを閉めるぞ。さあ、正面の扉を開けるぞ。待て。もう少しで減圧が終わる。OK だ、オールグリーン。何があるかわからん。ヘルメットはかぶったままで行こう。賛成だ。顔を見られたくないしな。
扉を開けるぞ。これはバイオモートの山だ。エド、ハードスーツに内蔵されているバーチャルレコーダーを回せ。ビヨンドへ帰って BBC へ渡す。分かった。エド、一体奴らは何を。北条の死体を探そう。 VTR に収める。月資源を探査するときに使うものだ。ある程度の立証にはなるはず。北条の死体はこれか。脳死状態の死体だ。通常静死体、バイオモードとか心死体、ネオモードとか言われている。脳の機能は停止しているが、人工呼吸器や生命維持システムで死体を生かしているんだ。ジョナサン、デイブだ。デイブ。ほらエド、腎臓を摘出した跡がある。縫合してあるんだ。 BCCH で見た腎臓を刈り取った跡だ。刈り取った臓器は人工臓器が代役を果たしているようだ。この状態でどこまで組織を生かせられるんだ。普通脳死状態でほっとくと3日から4日後に心停止になるんだが、昇圧剤、利尿剤などの延命剤の投与で心停止を引き延ばせるらしい。残るは北条。それじゃあ北条の死体はこっちか。These people are all young. They must be using the biomorts for preserving organs. So what would they use Victor's body for? He's past the age limit for donation. No idea. Where do you think Hojo's body is? Looks like they're alive in there. Well, technically that's true. Their cells aren't dead after all. Where do you think Hojo's body is? Look at them, desecrating the dead like this. Should we take a look at the ones in the back too? I get the feeling it ain't gonna be any prettier. Let's check out the other bodies. You think Hojo's really here? これはジョナサン、あったぞ。北条の死体だ。弾痕が直してある。ちゃんと縫合して。見ろ、臓器が傷つかないようにわざと狙いを外して打ち込んである。ビクトルの言った通りだ。奴らは北条のバイオモートを使ってお前をはめたんだ。手際がいいな。死体をトリックに使い、すぐさま回収してバイオモートとしてここに保管している。ビヨンドを探しても見つからんはずだ。北条はここにずっといたんだ。立証できるか。 VTR だけではどうかな。今の技術じゃ VTR の細工は簡単だからな。細工ができるということは、細工を見破る技術も進歩してるってことだ。ああ、このバーチャルレコーダーは画像だけでなく各種のセンサーデータも同時に収録できるしな。この映像は彼には見せられん。Okay. The stairs lead up to a second floor. There's even more up there. I wonder how many bodies they've got they've got here. Let's go upstairs. Let's check out the second floor. Wait, this is a big place. We go wandering around like that and we might trip an alarm. Okay, so we can't go upstairs. We can record everything on the second floor from here. Don't go wandering around. Those bastards. Can I just... Am I done here? What are these tubes for? They provide the biomorts with nutrients as well as carry away waste products. I suppose you could call them biomorts umbilical cords.
Okay, well, it looks like they're asleep in a way, doesn't it? Okay, we can't just go back to Beyond Empty-Handed. Let's keep checking around. We should go check out the back, too. What do you mean, go check out the back?嫌な予感は的中した。なんてこった。幼児の死体まである。ひどいことを。あのモニターは証券取引所のようだ。Oh yeah. わかったぞ。Saw that when we came in. ビヨンドやホームからバイオモートをこの月に集め、全宇宙へ向けての臓器密売を行っていたんだ。ここにあるバイオモートは商品である臓器や組織を保存する容器ってわけだな。北条が行方不明になったのも、デイブの死体が消えたのも、バイオモートとして臓器密売に利用するためだったんだ。BCP で正規の死体解剖が行われなかったのは、そういう裏があったんだ。北条もデイブも商品のストックにされた。もうじきビクトルも送られてくる。石田の言いかけたもっと恐ろしいことっていうのは臓器密売のことだったんだ。俺たちは目先のことしか見てなかった。奴らが隠そうと躍起になっていたのはナークの件ではなくこのことだったんだ。その通りだ、ジョナサン。誰だ？しばらくぶりだな、ジョナサン、エド。こんなところで会えるとは思わなかったよ。その声は？そうだ、私だよ。ようこそお二人さん、月世界セレノスフェアへ。サルバトーレ、貴様も徳川の犬とはな。ここで何をしてる？見ての通りさ。ホームやビヨンドからバイオモートを買い取り、ここで保存。我々の臓器配分ネットワークとリンク、電話一本で全世界への臓器提供を行っている。商品には専門の処理と加工を施してな。そのための専門医を抱えている。どこの国の政府機関もできないことを我々がしている。臓器の密売用か。ホームのマフィアや組織にナークを提供する代わりに、彼らから健康な死体をもらう。人身売買、誘拐、殺人。バイオモートの入手方法は彼らが決める。地球で頻発してる幼児誘拐はこのためか。君らが必死になって追っていたナークカプセルは単なる彼らへのサービスの一つに過ぎ。腑に落ちんな。なぜ黒消しの栽培だけをビヨンドでする？ここで栽培すれば安全なはず。いい質問だ。この月面では、ここでは黒消しは実をつけんのだよ。黒消しのような繊細な種の栽培は無理だ。重力生物学はまだ現象を説明することしかできない。それでビヨンド内で栽培を。サルバトーレ、自分が何をしてるか分かってるのか？分かってるさ。慈善事業だ。誰もができないことを我々がやってる。もちろん金はいただくがね。宇宙開発の陰にはドラッグと臓器が必要だ。人類は宇宙環境に適応できない。漆黒の宇宙空間、あの孤立感。選ばれて訓練された者でも頭がおかしくなる。ジョナサン、お前もよく理解できるだろう。
薬なしのクリーンな宇宙旅行はせいぜいこの月までだ。だから許されるというのか。たかが麻薬だ。我々は麻薬がなければ生きてゆけんのだ。そして降り注ぐ宇宙船無重量、人体や遺伝子にさまざまな影響が出る。薬と同様、宇宙開発には臓器のスペアが必要なんだ。見よ、このバイオモート、人類のスペア部品だ。宇宙開発で傷つき病んだ我々を救ってくれる。ここは6分の1時、バイオモートの保存にもってこいだ。ホームだと床ずれの心配がある。逆に無重量だと臓器の機能が弱る。まさに月は臓器保存に最適の地なんだ。刈り取った商品は加工した後に月資源に混ぜてマスドライバーで送る。加工？臓器移植といってもさまざまなケースがある。我々は必要な臓器を必要な状態に加工してすぐ移植できるようにしている。高齢者や感染症を起こしているバイオモード以外は全てここへ送られる。じゃあなぜビクトルのような高齢者を？バイオモートの利用方法は移植用臓器や血液の保存のみではない。北条やビクトルのような高齢者のバイオモートは希少なホルモンなどの生産や新薬開発用の実験体として使われる。若い女のバイオモートは人工子宮として子供を産むこともできる。もう代理母の必要もない。北条は特異的な血液型所有者なので血液の生産用に保存している。全世界に臓器が不足している。毎日のようにニュースではその話題だ。どうだね、宇宙医学のために十分なっているだろ。ライド、お前も我々の臓器ネットワークの存在を知っていれば女房は助かったのにな。キャサリン、宇宙開発とドラッグ、そして将来的なドナーの欠乏、そこにいち早く目をつけたのが徳川だ。奴はこのことを30年前に予測していた。救世主サルバドール気取りだな。サルバトーレ。今から30年前、ポリスノーツとしてビヨンドへ派遣された時、徳川からこの計画を持ちかけられた。徳川、ゲイツ、そして私は徳川の財力とコネクション、さらに BCP を操作してビヨンドに君臨する策略を練った。その長期にわたる計画にはエドとジョナサン、お前らのような金と権力に欲のない道徳論者が邪魔だった。まさかあの事故？なんてことだ。30年前のエンプス、ユーリーの暴走事故。徳川の命令で私が細工した。事故後、救助活動を遅らせるようにしたのはゲイツだ。あれが人為的な事故？しかし貴様が生きていようとはしぶといやつだ。すでに我々の計画は成功し、システムは起動している。今となってはお前らがどう叫ぼうとびくともせんが、徳川を怒らせてしまったからな。始末せねばならん。サルバトーレ。エド、ジョナサン、悲しい顔をするな。お前たちを見送った後、すぐにでもお前たちの家族や仲間たちに会わしてやる。あの世でな。しまった。マークやアナも。お前らプラトークレーターの語源を知ってるか？ギリシャ神話のプルトン。そう、プルトンとは止めるものの意味だが、ギリシャローマ神話のプルトンは冥界の神、つまりあの世、ビヨンドのな。
我々を象徴するにはぴったりの地名だ。そしてお前たちもこのバイオモートのようにここで眠ることになる。この死者と生者とをつなぐこのプラトンの地でな。くそ。エド、ビヨンドへ戻ろう。そいつに頼ってもダメだ。そこの腰抜けは銃が撃てないんだ。覚悟しろ。バイオムート生命維持装置システムに異常事態が発生しました。死んだ。ジョナサン、長居はできん。エンプスが来る。ここを脱出しよう。どうやってここを出る？ LSM は来ないぞ。いい考えがある。聞きたくない。こういう時のお前の思いつきはろくなことがなかった。マスドライバーだ。あれに乗ってここを出る。やっぱりな。むちゃくちゃな考えだ。それしか変える方法はない。ひとまずここを出て中央案内所まで戻ろう。さあ、ここから脱出しよう。Just gonna throw down a save right there. Great is not what he said. It was more like, I don't want to hear it. Let's leave. ジョナサン、気をつけろ。Oh, エンプスのコックピットが閉じてる。 there's guys in them. まずい。I don't know what I'm doing. Okay, that didn't. I'll beat him this time. ジョナサン、気をつけろ。エンプスのコックピットが閉じてる。まずい。やったぞ、ジョナサン。ひとまずな。Sorry for all the flashing. That's how the light gun works. We're gonna look. Thing's totally dead. Okay. Let's move to the information center. よし。中央案内所に戻ったぞ。マスドライバーを探そう。あれだ。あれがマスドライバーだ。あれを使って脱出しよう。
ジョナサン、外へ出るぞ。分かった。よし、行くぞ。駆け足だぞ。いいな。6分の 1G だ。前傾姿勢をとって小刻みに歩くんだ。俺も元ポリスノーツだ。うまくやれるさ。火星の3分の 1G よりは楽だ。これがマスドライバー。ここから L2 のマスキャッチャーやバケットコーンへ向けて月資源を乗せたペイロードがマッハ 7.2 で射出されてる。マッハなんだって。秒速 2.4 キロに達した瞬間、レンジ誘導トルクによって 100G 近いブレーキがかかってペイロードは射出。 That's too many G's. 100G だってそれじゃあ俺たちは G で潰される。Yeah. 大丈夫。ハイ G ショックポットだ。徳川の大切な臓器やバイオモートを運んでたんだ。I guess that's true. まさに棺桶だ。俺は遠慮する。眠ってればちゃんと送り届けてくれるさ。ゲード、よくそんなことが言えるな。いつから楽観主義者になったんだ。俺はエンプス事故以来兵所恐怖症なんだ。分かってるさ。今日で終わりにすればいい。That's the guideway, the mass driver's acceleration rail. What's controlling everything? Probably that building there. Let's go check it out. That's the mass driver control tower. We can get in one of the pods from there. Get in pod. I can't do this, Ed. There has to be some other way. Jonathan, there's no other way out of here. You're just gonna have to deal with it. You go on without me, I'll stay here. You'll be fine. You were a Policenaut, damn it. I can't do it, Ed. I just can't do it. You'll be fine. You were a Policenaut, damn it. Can't ride in these kinds of things anymore. Okay, what do we do then? It's a handrail for the stairs. Better hold on as you're going up. Oh shit. あの鉛筆。なんで月面に BCP でしか許可されていないオーダートバタがいるんだ。徳川は鉛筆の視察部隊を持ってるに違いない。なんてこった。反動がある。体を押さえてくれ。ジョナサン、頼むぞ。さすがは貫通だ。新手だ。ジョナサン、撃て。やった。ジョナサン、第2波が来るまでに乗り込もう。さあ、ジョナサン。Just get in the pod. エド、本当に大丈夫だろうな。ジョナサン、早く乗れ。これに人が乗ったことがあるのか。これから俺たちが乗るのさ。よくわかった。行くぞ。G に備えろ。やっぱりやめた方がよかった。もう遅い。生きていたら L2 で会おう。Act 6. We're just cruising through the acts tonight. They seem a lot shorter than the second one.
くたどり着いたな。あれから6日は経つ。みんな無事だろうか。至急カレンに月でのバーチャルレコーダー映像とセンサーデータのリンクを頼もう。 BBC のバーチャル編集機を使えればいいんだが。見張りはいないようだ。入ろう。パパ、大変よ。マークがどうした？デカ長見て、これが今朝家に。くそ、やつらマークを。なんてこった。マークはどうなるの？ AMM は30周年記念のイベントでごった返してるわよ。やつら俺たちを AMM へおびき寄せて公的に射殺するつもりだな。今出て行ったら危険よ。彼らの思うつぼだわ。俺一人で行く。やつらマークに何かしてみろ。ただでは済まん。落ち着けエド。俺たちが揃って出ていけばマークも助からん。じゃあどうするんだ。いい手があるわ。何？テレビを使うの。なるほど、テレビ中継車とはな。AMM にも何台か回していたのを思い出したの。 AMM 内の数カ所にカメラをセッティングしてあるわ。これだと外に出なくても監視できるでしょ。 AMM のほとんどの場所はカバーできるはず。ああ、それにこの無線があればな。エド、聞こえるか？聞こえるぞ、ジョナサン。メリル、聞こえるか？奴らを見かけたか？いえ、まだ見てないわ。でも私服だとわからないわよ。すぐわかるさ。奴ら顔色がない。顔色ね。そうだ、カレンさん、気分はどう？大丈夫、平気よ。ちょっとは良くなったわ。具合悪いのか？ジョナサンたちが月に行ってる間に一度倒れて入院したのよ。大変だったんだから。え？本当なのか？いつものことよ。気にしてたら何もできないわ。私のことより今はマークちゃんのことよ。ああ、そうだな。ジョナサン、いたか？エド、少しは落ち着けよ。分かってる。マークを見つけたらすぐ教えてくれ。マークは俺の息子だ。分かってる。俺はエド、しっかりしろ。時間はいくらでもある。エド、結論を急ぐな。みんな冷静にな。分かった、ジョナサン。俺は月面コーナーを見張る。エドは月には詳しいからな。バカ言え。私はロビーへ行くわ。じゃ。ジョナサン、それじゃあこのモニターの使い方を説明するわね。AMM 内には合計8台のカメラがセットされているの。このテレビ中継車には中継モニターが4つしかないから同時に4箇所しか見られない。それで1台のモニターが2台のカメラから送られてくる映像を掛け持ちしてるわけだから、カメラを切り替えるときはモニターの上にあるカメラのボタン番号を押せばいいわ。見たいカメラナンバーを押すとそのカメラからの映像がモニターに出るわ。簡単でしょ。左上のモニターはロビーに置いてある1番2番のカメラを、右上のモニターはビヨンドコーナーに置いてある3番4番のカメラを、左下のモニターは月面コーナーに置いてある5番6番のカメラを、右下のモニターは探査コーナーに置いてある7番8番のカメラをそれぞれ映しているわ。映像の違いは？それぞれ偶数のカメラはロングの映像を映しているわ。無線はどうやって使う？エドかメリルさんの映っている画面をクリックすればいいわ。分かった。
じゃあ始めましょう。Okay. Well, let's... Meryl's patrolling the lobby. Let's talk to Meryl. Nothing to report right now. I haven't noticed anyone suspicious come in. Nothing unusual at the Beyond corner. Nothing unusual at the lobby. It's a wide shot of the Moon corner. Ed's patrolling the Moon corner. Don't see anything unusual. ジョナサン、ビヨンドコーナーのモニターが消えたわ。Yeah. なんだ。エド、ビヨンドコーナーのモニターが消えた。見てきてくれ。メリルの方が近い。メリルに行かせてくれ。Okay. メリル、ビヨンドコーナーのモニターがおかしい。調べてみてくれ。わかったわ。メリル、どうした？ジョナサン、誰かのいたずらよ。カメラにハンカチがかけてあったわ。ハンカチ？いたずらにしちゃ変だな。おとりかしら。メリル、ロビーに戻っておいてくれ。わかった。一回りしてから帰るわ。気を抜くなよ。私が気を抜くのは恋した時だけよ。じゃ。それじゃあ大丈夫だ。カメラにハンカチがかけてあったそうだ。ハンカチ？子供のいたずらだろうか。エド、注意してくれよ。わかった。There's nothing going on here. I'll keep my eyes peeled. You see anything on your end? Keeping my eyes open. I'm not seeing anything yet. Where's Meryl? Meryl's taking a long time getting back. Shot of the space corner. Nothing unusual at the space corner. Nothing unusual at the coral wall.
Wide shot of the beyond corner. Oh, they fixed the mannequins' heads. Oh. あの男。 Oh. あのバイクの男だ。 Yeah, I just clicked on because I was like, that looks like a weird looking figure. エド、いたぞ。どこだ。ビヨンドコーナーだ。メリルと連絡が取れん。エド。わかった。ビヨンドコーナーへ向かう。 Come on, Ed. Oh, he's gone. He disappeared from the camera's field of view. Is he on the wide view somewhere? Not showing up on the other camera either. Where is he, Jonathan? I lost him. You don't see him anywhere? No, I can't see him. He should be around there somewhere. Okay, well, I'll keep looking. This one looks normal. Oh, there's Meryl. メリル、来たぞ。さっきビヨンドコーナーにいた。見失ったの。そっちに行ったかもしれん。気をつけてくれ。わかったわ。 Whoa, 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 who are you? マークだ。マークがいたぞ。それにこの宇宙服。石田の着ていたものだ。よかった。マークちゃん元気そうよ。メリル、マークを発見。宇宙服の男とロビーにいる。急いでくれ。ロビーだ。他には2人しか見えない。わかったわ。ロビーへ向かうわ。
There's a guy in a spacesuit with Mark. And now they're gone. Oops. エド、マークがいたぞ。ロビンだ。宇宙服の男と一緒だ。マークは無事か。無事だ。エビビをやる。罠かもしれん。いいな。そこで待機してろ。任せたぞ。He's not showing up anywhere on the monitors. He isn't here, Jonathan. Have any idea where he is? No, I don't. Ed, we've lost Mark. He might have headed your way. I don't see him here. Try looking around with cameras. Try and look around with the cameras. Oh. いたぞ。探査コーナーだ。マークも一緒だわ。エド、メリル、二人とも聞こえるか。いたか。え、どうしたの？見つけたぞ。探査コーナーだ。探査コーナーへ急げ。了解。探査コーナーですぐ行くわ。俺も我慢ならん。探査コーナーへ向かう。待て、エド。マーク。エド、罠だ。後ろにレッドウッドが。ジョナサン、どこだ。見てるか。お前の目の前でこいつを殺してやる。エド、危ない。エドー！くそ、奴らめ。ダメよ、ジョナサン。彼。ジョナサン、マークは無事よ。早く救急車呼んで。デカ長が。ジョナサン、あいつだ。あいつも来るだ。ジョナサン、今度はお前だ。ジョナサン、救急車を呼んで。ジョナサンどうしたの？ジョナサン返事して。ジョナサン。クリス、エドはどうなんだ。手術はうまくいったみたい。でも意識が戻らないの。しばらくこの ICU で様子を見ないとね。パパ。デカ長。できるだけのことはやってみるわ。あとは祈るしかない。クリス、エドが良くなるまでエドが入院してることは内密に頼む。担当医やナースにも漏らさないように言ってくれ。分かってるわ。患者の命を守るのが医者の務めよ。ジョナサン、パパ大丈夫よね。アナ。ごめんなさい。私がそばにいながら。いや、アナ、俺がエドをこの事件に巻き込んだ。エドは嫌がってたんだ。違うわ、ジョナサン。パパいつもジョナサンのこと言ってた。ジョナサンが帰ってきてくれたって生き生きしてた。あんなパパ見るの母さんが死んでから初めて。エドがそんなことを。私パパにうんと長く生きてもらいたい。これまで私パパに苦労ばかりかけてきたもの。パパ私のこと気にして再婚もせずに
LS のバッグの時だって私無茶な注文してパパを困らせた。アナ、あれは。知ってるわジョナサン。でも私嬉しかった。そんなに私のこと気遣ってくれるなんて。私はパパから本物の愛情をもらったもの。アナちゃん、マークちゃん、パパは心配ないわ。私たちがきっと元気にしてみせるわ。ミリル、あなたたちを頼む。カレンの容体を見てくる。どうですか、カレンは。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか？いや、知り合いです。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医、コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなた、どこかでお会いしましたか？いや、人違いじゃないですか。まあ、どうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。大丈夫です。警察には言いません。心配しないでください。あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか？医者というものは本来、体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう、先生。感謝するのなら、ゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。それよりも、彼女の容体が心配です。I guess it's all up to this doctor. I understand your concerns, that uncertainty of not knowing what course she'll take. Look at his badge. Must be the real Dr. Collins. He doesn't seem like a hitman sent by Tokugawa or anything. Is it okay if we talk? What would you like to know? Karen's illness. Karen has aplastic anemia. Basically, there's an abnormality in her bone marrow hematopoietic stem cells, the cells that create new blood cells, and they aren't able to produce blood correctly anymore. In her case, the cause is exposure to cosmic rays. We almost thought she wouldn't make it for a while there. She's suffering from appendicitis, as well as other infections, because her immune system is virtually non-functioning. Her hemorrhaging hasn't stopped. She's very anemic. We finished working on her appendicitis with a blood platelet transfusion and high doses of antibiotics, but she won't survive like this much longer. She's in critical condition. We need to start a transplant as soon as possible. Karen was saying a transplant is the only way to treat her, is that right? In her case, the only remaining option is a bone marrow transplant. And if we don't do it soon, it'll be too late. We give the patient radiation therapy before the actual transplant. If the patient isn't sufficiently strong enough for that, the prognosis generally isn't good. The only thing medical science can do for her is a bone marrow transplant. Karen was telling me about it. It's a complex procedure, isn't it? You could think of it as similar to a blood transfusion. We take bone marrow stem cells from a donor and transplant them into the patient's carotid artery. The operation takes about an hour. That's the easy part, relatively speaking.
Before the transplant, we kill off all the recipient's bone marrow stem cells and white blood cells. We give them large doses of chemotherapy and expose their entire body to 7.5 gray of radiation. It's not as dangerous as it sounds, generally speaking anyway. The problem is finding a donor with a matching HLA type. Bone marrow transplants began in the 1970s, almost 70 years ago now. The transplant itself is fairly straightforward. The possibility of the immune system rejecting the new cells afterward is the problem. We need a donor whose HLA type matches Karen's. Dr. Goldman was telling me about that. I keep hearing about HLA type. What exactly is that? As transplant science advanced, it was discovered that the primary cause of rejections had to do with the lymphocytes, a type of white blood cell. Specifically, one human leukocyte antigen, or HLA type. In other words, if the HLA types match, the chances of the transplant being successful go up. So if the types don't match, you can't perform the transplant? Yes, that's correct. What are the chances of finding an HLA match? HLA types are genetically determined, so the odds of finding a match between non-blood relatives are extremely low. The rate of interracial and inter-ethnic matches is almost zero. Children inherit their HLA type as a combination of their parents' HLA types. The highest rate of success is between siblings, where there is a 1 in 4 chance they'll share the same HLA type. And just to be on the safe side, there also needs to be a match between minor histocompatibility antigens. If both of these match, the success rate of bone marrow transplants is about 70%. それじゃあ、その HLA 型が適合するドナーは見つかったんですか？これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。しかしこれは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが1人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。ゲイツ？なんて皮肉だ。知り合いですか？ Yeah. その人物に問い合わせをしたんですが、 Yeah, we know him. 我々の要請に答えてくれないんです。ゲイツ。なんとかここへ連れてきてもらえませんか？ I don't think so, but okay. 患者には兄弟がいないですから。クリスもそう言ってた。ですがごく稀に何か両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが親子でも一致の可能性はあります。ただカレンの両親はすでに死亡している。はい、残念ながら。 Well, それに本当のところなんです。彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから。ええ、たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。There's an implore button. Other methods. Is there no other way? Unfortunately, no. The only thing that can save Karen is a bone marrow transplant. Normally, it's possible to use physiologically active substances such as interleukin-3 to increase a patient's stem cell count temporarily. But this wouldn't have any effect in Karen's case. That method is used in peripheral blood stem cell transplantation. It was developed in order to lessen the burden on the donor. So a transplant is the only option. Yes, only a bone marrow transplant will save her. And the only person who matches her HLA type is Gates Becker. If you do in fact know him, please try to convince him. We can't force anyone to participate in a transplant. Okay. Implore. Please save Karen. If we're able to get Mr. Becker's bone marrow, we should be able to save her. We've contacted Mr. Becker, but he doesn't seem to want to help. The decision to participate in a transplant is a voluntary one.
This equipment displays various data on Karen. As much as I mentioned, she's in critical condition. Karen, her skin doesn't look good. It's so pale. Her anemia is quite severe. As I mentioned, it's due to her inability to properly produce new blood. She has bruises too. Those are caused by her platelet count being so low. Hey Thomas, thanks for the raid. We're still playing some Policenauts. この血液を用意してある個体を使って HLA の番号を調べるだけです。HLA 型の Hope you had a good stream. 時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して5、6倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。Hell diving. ジョナサン。Very cool. ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子病室にいたがらないの。マーク、お前。これがそうよ。左側のバイクスーツの男はレッドウッドだわ。右側が宇宙服の男か。これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって、あの時現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう？もしかしてそれマークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花？あの時そんな花咲いてたっけ？ジョナサン、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ？デカ長は5年前マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったのも。ナーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ。そうよ。そのナーク中毒者の名前はリドリー・レッドウッド。レッドウッド？現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工授精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。エドはあの時なんて言ってた？撃たれた時。確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね。誰なのこの宇宙服の男は。ジョナサン、ガソルでその人物を指してみて。さあ。Okay, I was kind of thinking about other things in the last like 2 minutes, so I kind of glazed over. I know that it's Redwood. It's them. Redwood's the biker, not the guy in the spacesuit. Right, okay. It's gotta be them. Don't see how it could be Chief Becker. Who is it, Jonathan? Well, okay, what about her? She was killed on home. Okay, I didn't know who that was. You know, I think there was a smell coming from the spacesuit. The spacesuit smelled of something. That's what that flower means. Oh, I was supposed to be smelling everyone. Who smelled of lavender?
I don't know because I was avoiding doing those dialogue trees. Is that Chris? Oh, was it Chris? Wait, is this Chris? Who is Chris? This is Chris, right? Yeah. I did smell her. まさかあのクリスさんが。でもこの頃にで香水つけてる人なんて他にいないわ。I remember she was wearing some kind of perfume or something, and we did talk about that. 知ってたのね。それでまずいわ。彼女デカ長の病室よ。アナ、マーク、危ないからここにいろ。俺はエドの病室へ行く。クリス、よせ。エドを殺すつもりか。いや、来ないでジョナサン。クリス、どうして。来ないで。それ以上近づかないで。飛び降りるわよ。どうしてなんだ。私こうするしか仕方なかったのよ。誰に頼まれた。徳川よ。エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ石田に代わって AMM におびき寄せたあの電話もクリス、あんただな。あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには、宇宙で生きていくには、徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院なんとかやっていくには、徳川に取り入ってこびるしかなかった。私は人として生きることを捨てたの。女の幸せも。クリス、それに私の息子のためにも。息子だって。あなたも見たでしょ、理事長室の写真。あの子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私はもう一度マスコミの注目を浴びようと必死になっていたの。お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー、まさかそれがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で、私は二度と子供を産めない体に。あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有のフローズナー。ええ、トニーは政府に取り上げられたわ。何度も裁判したけど、あの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいればトニーのそばにいれる。私、息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ。私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川やゲイツの悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオモードと変わらない。受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろう。できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。私は。クリス。分かったわ。ジョナサン、すべて話すわ。何もかも。
ジョナサン、これで証言台に立つ人間はいなくなったな。レッドウッド。ジョナサン、そろそろ決着をつけようぜ。俺たちは徳川ビルで待ってる。お前が勝てば本部長の小鼓も手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。江戸と一緒に臓器となって人様の役に立て。待ってるぞジョナサン。Wow. 許さんぞレッドウッド。Act 7. デカ長はまだ意識が戻らない。ジョナサン、AP やエンプスが徳川ビルに集結してるらしいわ。そうだ、俺を待ってる。味方は一人もいないわ。ここではゲイツや徳川に逆らえない。BCP の仲間に呼びかけたんだけど。仕方ない。みんな知らんふりしてるわ。相手が悪いって。ジョナサン、ビヨンドを出るしかないわ。無理だ。カレンやエドは動かせん。ダメよ。黙って殺されるつもり？誰も助けてくれないわ。これまで俺は人生を逃げてきた。ロレインのことも。何言ってるの？やり残したことがある。ロレインとの約束。ジョナサン、勝ち目はないわ。奴らを許せん。同じポリスノーツとして。バカよ。ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。それにカレンを救うにはゲイツの骨髄が必要なんだ。それが罠よ。ジョナサン、落ち着いて。もう俺は冷静になれない。俺は戦う。そう。分かったわ。私も手伝うわ、ジョナサン。病院での留守番は苦手なの。メリル、預かってほしいものがある。嫌よ、形見なんて。タバコだ。タバコ？これまでの自分を君に預けておく。分かったわ。ありがとう。徳川ビルか。行くぞ。落ち着けよジョナサン。落ち着け。行くぞ。よく来たな、ポリスノーツ。歓迎する。死ねOh shit.
So many. Oh.手厚い歓迎だな。この先が大変だ。Oh, there's no save option here. Okay, get an elevator. エレベーターに乗ったぞ。Back to the garden.いいぞ、急げ。俺を奴らのところへ。どうした？死ねポリスノーツ。レッドウッドか？くらえ。くそ、じらすつもりか。It's no good. The panel short-circuited. The display says we've stopped at the 20th floor. Not showing any signs of anything. Couldn't climb outside at this height. Looks like I'll be taking the stairs. How do I take the stairs? Get off. よし、あとは歩いていくしかない。ここは駐車場か。奴らが潜んでいるに違いない。注意しよう。
It's a van. Doesn't look like anyone's inside. The cars are secured to the ground with magnets in the floor. It's a compact car, no one's in it. The floor contains magnets that keep the cars grounded in microgravity. That's why they stay parked so neatly. It's the 20th floor, just like the elevator said. 20 more to the garden. Hey, thanks, Red Wolf. Welcome here. This place must be able to tolerate a large amount of weight. Oh.おい、ジョナサン。どうだ？怖いだろ。レッドウッドだな。ああ。ゲイツはどこだ？本部長は40階のガーデンでお前を待ってる。だがお前はそこまでたどり着けまい。お前はこの鉛筆の性能を分かっちゃいない。なら教えてもらおうか。ふん、なかなか物分かりがいい。楽しもうぜ、ジョナ。こんなゲームはめったにない。なんだと？分かったか、ジョナサン。生きるか死ぬかではない。何分で死ぬかだ。頼むから簡単には死ぬなよ。行くぞ、ポリスノーツ。Oh, it's just pulling the trigger that often is real tiring. やつめ、鉛筆を破棄したか。It's Redwood's EMPS. He's not inside it. He's really abandoned it. I wouldn't think an EMPS should become inoperable this easy. I guess he knows when it's time to move on. Or maybe he just wants to fight man to man. We're settling this now, you son of a bitch. Where's he gone? You're not getting away this time, Redwood. As long as it takes, you hear me? As long as it fucking takes. It's Redwood's blood. He's bleeding again. His blood leads up the stairs. There's blood here too. These are the emergency stairs. Looks like he's escaped up there. Upstairs. よし、おびき寄せるつもりだな。螺旋階段。やつは上か。It's a spiral staircase. Sure do have a lot of stairs here. Damn it, I can't see anything from down here. Go upstairs. He's waiting for me so he can pick me off. I can't just go rushing up there. I don't see him from here. Oh.
レッドウッド、奴め上のフロアに逃げたな。よし、30階へ上がるぞ。奴めどこへ隠れた。This is Redwoods. He must be here somewhere. His blood leads to the back. There's that pillar all the way in the back. He could be behind there. This is just like the linear rail station. The only place he could be hiding is behind one of the pillars. It's pretty far away though. The pillar in the middle? Maybe he's there. ジョナサン、聞こえるか？エドの具合はどうだ？あいつ俺を撃てなかったぜ。バカなやつだ。俺にとっちゃリドリーのことなんかどうでもいいのにな。やはり仇を取るつもりじゃなかったんだな。仇？笑わせるな。俺は自分のためにしか行動しない。誰が死のうと関係ない。ありゃ芝居だ。エドをいたぶるためのな。なんだと？俺に復讐心があるとすれば、むしろ貴様に対してだ。ジョナサン、俺をここまでハイにしてくれたのは貴様が最初で最後だ。レッドウッド、どこだ？姿を見せろ。ここにいる。ジョナサン、デイブの腎臓は俺がもらった。なかなか健康な腎臓だよ。もともとあいつに撃たれてダメになったんだ。俺がいただいても文句はなかろう。レッドウッド、貴様。どうだ？俺を倒せる自信がなくなってきただろう。クローズナーは無事。ジョナサン、俺を黙らせたらどうだ？できないのか？Nope. Okay, where is it gonna put me? Oh, right here. Okay.ジョナサン、デイブの腎臓は俺がもらった。なかなか健康な腎臓だよ。もともとあいつに撃たれてダメになった。俺がいただいても文句はなかろう。レッドウッド、貴様。どうだ？俺を倒せる自信がなくなってきただろう。クローズナーは無
人な。ジョナサン、俺を黙らせたらどうだ。できないのか。そう、また逃げられたか。More stairs, huh? Looks like he went up here. I'm just gonna go. よし、鬼ごっこは終わりにしよう。Well, I mean... Oh, good, また螺 okay. 旋階段か。やつめ、弱ってきたな。やったか。よし、行ってみよう。レッドウッド、それまでだな。俺は誰にも負けん。誰も俺を殺すことはできん。お前だけは俺がやる。俺の生死は俺が決める。北条も北条のワイフもデイブもビクトルも皆俺がやった。悔しいか。俺が憎いだろう。殺したいだろう。レッドウッド、お前の殺したクリスは俺の母親だって言いたいのか。知ってる。誰も俺を殺すことはできないのさ。ジョナサン・イングラム。残るはゲイツ、徳川。さあ、奴らのいるガーデンへ急ごう。よく来たな、ジョナサン・イングラム。どこだ。ここだ。ここにいる。ゲイツ。徳川はここにはいない。お前の相手は私で十分だ。軍用鉛筆か。年を取ると厚着したくなるらしい。何？まだわからぬと見えるジョナサン。お前のような古い人間の時代は終わったのだ。さあ、撃ってみろ。ほら。私が憎いのだろう。撃ってみろ。さあ、撃って。私を殺してみろ。Oh shit. I guess that's right. Yeah. 何のためにここまでおびき寄せたと思う、ジョナサン。
では私の番だな。遠慮なく行くぞ。ジョナサン、急所は外した。30代の若い臓器は高く売れる。傷つけては徳川に申し訳ない。ゲイツ、ジョナサン、貴様らは宇宙開発のほんの表面しか見ていない。人類が大気圏外で生活するということは並大抵のことではないのだ。宇宙は我々にはあまりにも否定的すぎる。神は我々に宇宙へ出ていくだけの肉体を与えてはくれなかった。我々は48億年の時をかけて進化してきた。だが我々の科学は人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる種だったのにな。それと麻薬臓器密売とどういう関係がある？宇宙時代の黎明期、人類は宇宙環境という大きな壁にぶち当たった。20世紀の終わりからすでに理論上の宇宙コロニー建造は可能だった。しかし問題は我々人間の側にあったのだ。過酷な宇宙環境、それによる人類の精神や肉体、臓器、遺伝子へのさまざまな悪影響。21世紀の半ばに入ってなお大規模な一般コロニーがこのビヨンドのみにとどまっていることで想像ができよう。結局我々はホームを離れては生きていけぬ。あらゆる生命活動は地球の重力に支配されているのだ。ビヨンドでは太陽風や宇宙船による放射線被曝の影響で肉体に何らかの疾患を持って生まれてくる子供たちの数が年々急増している。これまでの宇宙開発は放射線に関してあまりにも無防備すぎた。そして肉体だけではなく人の心にも宇宙は冷酷だ。無重量によるカルシウムや窒素の喪失、放射線問題はいずれ技術的に解決できるかもしれん。しかし精神への影響は今のところ何の手立てもない。今やポリスノーツの時代ではない。誰もが宇宙へ行ける。潜在的な精神障害の発生、長期間閉鎖拘束されることから来る妄想、幻想、そして逃れることのできない孤独。十分に訓練された者たちでも耐え難い苦痛だ。宇宙は第二の故郷とはなり得ない。宇宙は実利的利用や科学的研究のための場でしかない。我々全員がこの環境に適応進出することは過去の絵空事だ。これが今世紀の初めに科学者たちが出した結論だった。その大きな壁をぶち破ったとでも言うのか。貴様のような保守的な人間が宇宙開発を語る資格はない。人類には麻薬と臓器のスペアが必要なのだ。私は徳川と組み、奴の財力とコネクションを使い、この宇宙開発の矛盾を克服した。ここまで来るのに
30年もかかった。30年だぞ。これからますます人類は宇宙へと出ていく。そうなればさらに過酷な環境と問題に直面するだろう。今に我々の取った決断と行動が賛美される時代が来るだろう。徳川も私も神がし忘れたことを代行しているだけだ。ゲイツ、お前は神なんかじゃない。徳川に飼われている哀れな犬だ。犬だと？飼い主も飼えるところもない野良犬が何を言う。いいか、このシステムは昨日や今日の思いつきではない。30年前ポリスノーツとしてこのビヨンドに派遣された時から慎重に築き上げてきたものだ。全てはうまくいっていたのだ。それはあの臆病者が、北条が規律を乱した。北条が何をした？奴は DDS の仕事から手を引こうとした。年寄りのわがままだ。それで徳川は北条に臓器密売の話を教えてやったんだ。娘を正規の骨髄バンクでは救えんが、徳川のルートなら可能性があるとな。だが北条は怖くなった。我々に逆らうとはもってのほかだ。しかしあの北条の妻がジョナサン、貴様の前妻だったとはな。許さん、ゲイツベッカー。許さん？許しを請うのは貴様の方だ。臓器だけでもと思ったが、跡形もなく始末してやろう。私の貴重な演説を貴様一人に聞かせるのはもったいなかったがな。まあいいだろう。ジョナサン、覚悟しろ。覚悟するのはお前の方だ、ゲイツ。気でも狂ったか。そこのテレビを見てみろ。希望通りお前の演説を全世界の人たちが聞いている。ゲイツ、お前も身の破滅だな。メリル、うまく撮れてるか？ジョナサン、ざまあないけどよく映ってるわ。なんだと？どういうことだ？なんだと？どういうことだ？なんだと？どういうことだ？なんだと？どういうことだ？これは。Whoops。お前貴様ら、生かしてはおかん。死ねえ、ジョナサン。くたばれ警官したい。Okay.ジョナサン、カレンの骨髄のことだが。もういいエド。ゲイツの腐った骨髄などいらんさ。いや、そうじゃないんだ、ジョナサン。そこで止まれ。
私を舐めるなと言っただろう。徳川。放送局は我々が抑えた。これが最後だ。諦めろジョナサン。やれ。動かないで。デカ長、みんな来てくれたわ。あんたら見直したよ。あんたらは本物のポリスノーツだ。バカな。何のつもりだ。あんたももう終わりよ。このビルの周りは警官隊とマスコミが取り囲んでいるわ。デカ長。いいですか、ジョナサン。あなたの骨髄でカレンさんは助かります。頑張ってください。All right, let's save again. Oh. Interesting. Interesting. Okay. I guess we'll do that. Just give me a second here. It's always kind of a hassle to switch discs because I gotta plug in a controller. If the Fenrir had mouse support for its menu, that would be amazing, but it doesn't, so. Well, I said put in disc 1, so I haven't won Policenauts just yet. Okay, and then we gotta go here. And then I gotta, like, quickly, I gotta grab the end of the connector here, and then... There, I think I got it. To quickly hot swap the controller for the gun. I don't know if I'm going to need the gun again, but we'll see. Oh, epilogue. Okay. So probably won't need the gun again. 昨夜徳川グループ3代目現徳川グループ総裁のジョゼフ・貞興徳川がナーク麻薬および臓器密売殺人教唆の容疑で検察庁に送検されました。なお爆発のあった徳川ビルプロップは現在ご覧のように折れ曲がっていますが、調査当局によりますと崩壊の心配はないとのことです。ビヨンドへの影響もありません。付近住民への避難勧告も解除されました。まるでこの支柱は今回の徳川グループを象徴するようです。この事件によりこれからの宇宙開発に大きな問題提起がなされたことになります。 CM に引き続き BBC ではこの事件の報道特番をお送りいたします。これから忙しくなるな、エド。定年はお預けだが無理はするなよ。ああ、気のいいところを見計らってやめればいいさ。ジョナサン。いや、いいんだ。これカレンから預かったものだ。機内で開けてくれ。そうか。エド、俺もお前に渡すものがあるんだ。なんだ？これさ、見てみろよ。これはマークが。ああ。俺の顔だ。俺の。エド、もう大丈夫だよ。マークはお前を理解してる。ジョナサン、ありがとう。ありがとう。エド。エド、話してくれないか。じゃあな、エド。元気でな。ジョナサン、ここもいいところだ。こっちに残らんか。
いや、ここに俺の居場所はない。行くよ、エド。そうか。ジョナサンジョナサン、俺たちはいいパートナーだったよな。ああ、最高の友達さ。ジョナサン、友達に忠告しとく。タバコはやめるんだぞ。考えとくよ。ということになります。BCP 上層部にまで及んだ徳川グループの汚職事件は今後の宇宙開発に大きな課題を残すことになりました。なお、徳川事件以来しばらく休養していた私カレン北条も今日から元気に仕事に復帰いたしました。これからも変わらず頑張っていきたいと思います。応援してください。コリンズ博士から全てを聞きました。私、なんて言ったらいいか。ありがとう。私はいつもパパのそばにいます。あなたの娘、カレン。推進、忘れ物よ、探偵さん。ママに叱られるわよ。Yeah, looks like I won Policenauts. Well, that was pretty good. That was a lot of reading. A lot of dialogue trees, but that was pretty good. Yeah. I don't know if I have like a lot to say about it right now. I don't know. But it was pretty good. I also think like, yeah, there was some like if we're gonna address like the weird kind of like misogynistic stuff in it. I mean, there was some of that, but it wasn't like, from what I heard going into this game, it was like it was like apparently really bad. But I was like, I don't know. We're all adults here. I think we're all adults here. I don't know. I'm an adult, and it was fine, and the game was good. I liked it. I like that I played it with the light gun too. That was fun. The light gun sections were fun, actually using the gun. That was good. And that ended right where we'd end stream anyway, so that's good. That's good. I'd say, I don't know. I kind of really enjoy. As soon as this game started picking up after the second act, I really started getting into it. Like the second half of my last stream, and then like basically all of this stream, it was like really, really, really good.
The second act was like long and a whole ton of reading, which is fine. I don't mind that. I still think I kind of like Snatcher a bit more, but this was really good. Yeah. It's kind of hard to compare the two because I played Snatcher like what, 3-4 years ago now? 3 years ago now, I think, probably. 3.5 years ago? I don't really remember. But yeah, we can mark off Policenauts. It is done. Policenauts is done. I don't know. Let's see if there's a post-credit scene. Let's see if there's a post-credit scene. Kind of don't think so, but maybe. I don't know. As far as games going forward, I have an idea what I want to play for October, and we've got one more stream in between now and October. The October game, we're gonna try it at least. It's a PlayStation game. It's spoopy but weird, I think. I don't know. I saw like 10 minutes of it on the RetroPal stream, and it looks weird, almost in a lunacy type of way, but maybe not quite like lunacy. Not by the same devs or anything, so. But yeah, it's kind of surreal from what I saw, and I wrote it down. I made a note to myself about. I'm purposely not saying the name for right yet. I'm not going to mention it right at this moment, but I did write the name down. I made a note for myself. It's like that might be a good game to stream. I think it is like an adventure game. But it's a FMV, like with a whole bunch of like mid-90s 3D CG animation. So you know, I'm about that. I like that. I like that. I like that. I like lunacy. I like Deep Fear, and I liked Enemy Zero for that, right? Enemy Zero wasn't as weird as, like, Lunacy. Or even Deep Fear. But, yeah. I get to play my PlayStation, because I really haven't played it. I bought a PlayStation, and the only game I've really streamed on my PlayStation was most of Metal Gear Solid, but not even all of Metal Gear Solid, so. It's been playing a lot of Saturn stuff, and you know, that's the good thing though. I really like that I've been using my Saturn, especially for the stream. I've also got the 3DO, which we gotta like explore a little bit at some point yet. I don't know. I gotta make sure that the 3DO is still working. It should be, because I recapped the whole thing, but the ODE on the 3DO is a little bit like, it works sometimes and sometimes it doesn't work, and it's not as rock solid as something like the Fenrir or the X-Station, so. So I guess this is like the second, now that I think about it, it's not the second Kojima game I've played, but it's the second Kojima game I've finished. And the first one was Snatcher. Because I never finished Metal Gear Solid. I never did. I played it till like, I was like right at the end, I think, too. And I was just like, nope, I'm done.
ビヨンドと地球は一続きだ。たとえどんなに離れていても地球との関係は不変なんだ。子は親を踏み越えて成長していくが離れるわけじゃないんだ。俺たちはいつも近くにいる。いつも見守っている。Let's get a shout out for like the fan translators who translated this game, because this never got a release in North America, and I just appreciate that I am able to play it. I was able to play through this game because of their work. I think this is yeah, this was fan translated. Yep. So from what I read, there's a PlayStation version of this as well. And that's what was translated first, and then they went and translated the Saturn version, because the Saturn version has more dialogue trees apparently. So there's more to translate in the Saturn version. But yeah, it was a fan translation. Yep. Sounded not 100% right, but still got the point across. Yeah, I mean, I don't know, but yeah, it seemed okay from someone who really only speaks English. I know like the tiniest little bit of Japanese, and I probably shouldn't even say that I know any at this point because I don't remember. But like, I did take a bit of Japanese in university, but that was a long time ago. We shall not say how long ago that was, because that's yeah. Yeah, it looks like that is the end. We're just sitting at this Konami screen now, so I think that is it. And with that, I am going to here. I'm going to let's just start the music because I don't like leaving the stream on empty sound. But yeah, that's it for me tonight. It's midnight. I'm going to go do post-stream stuff and then go to bed. But thanks for hanging out. Always enjoy everybody hanging out with me playing video games. That's always good. I don't know what I'm going to do next week. I feel like I should only start the October game in October. And next week, it's not quite October yet. So, next Sunday. So, we'll see. We'll see what happens. But yeah, thanks for hanging out again, and I will see everybody next time.